হুম। আগে আগে খেয়ে নাও, ফলের রসটা খেয়ে নাও মানে। হ্যালো। আমরা আজকের কমিউনিকেশন ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি, 9:30 বেজে গিয়েছে। তো ডক্টর লায়েক ভাই কি আছেন? ডক্টর লায়েক ভাই, ডক্টর লায়েক ভাই কি আছেন? আমাকে কি শোনা হ্যাঁ, যাচ্ছে? কথা শোনা যাচ্ছে আমার? হ্যাঁ বা আমি এই মাত্র জয়েন জি। করছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে ভাই। আমরাও মাত্র শুরু করছি আর কি। আপনি কেস করতে পারবেন প্রথমটা? আচ্ছা, সেকেন্ডটা করি তাহলে। ওকে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে ডক্টর পিয়াস ভাই জি আছেন ভাই। ভাই? জি ভাই, আছি আমি। করতে পারবেন ভাই প্রথমটা? হ্যাঁ ভাই, করতে পারবো। ওকে ভাই। ট্রাই। ভাই দেখতে পাচ্ছেন কেসটা? হ্যাঁ ভাই, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, 2 মিনিট টাইম। আহ, হ্যালো। জি আহ, জি ভাই। জি। ভাইয়া, আসলে এইটা তো ওই যে আমাদের সিনাপসের লাস্ট মকে ছিল। এটা আমি আচ্ছা আপনার আচ্ছা। কাছে করেছিলাম মনে হয়। এটাকে ও একটু চেঞ্জ করে আচ্ছা। দেওয়া যাবে ভাইয়া? এটা ওকে, আপনার ঠিক কাছে আছে। আমি করেছিলাম। ওকে। একটু ওয়েট করবেন কেন? অসুবিধা নেই, ওকে।
ভাইয়া দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ভাইয়া দেখতে পাচ্ছি। ওকে ভাইয়া, এটা আমি হ্যালো ভাইয়া, জি ভাইয়া। আমি কি স্টার্ট করবো ভাইয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করেন। জি জি জি। ওকে। Hello, I am one of the doctors here today, and I would like to talk with you. Are you Mr. Mark Johnson? Are you অ্যাকচুয়ালি the ডক্টর, son of Mr. Mark Johnson? yes doctor, I'm Mr. Sean Johnson, doctor. I Okay, you am are the Mr. son of Sean Mr. Johnson. Mark Johnson, doctor. Okay, are you the next kin of your father? Actually yes doctor. Okay, I'm actually here today to talk with you about your father's condition. Before we start the conversation, can you tell me Mhm. how much do you know about your father's condition? Yes doctor, actually I don't know the actual condition, doctor. What I've heard from the hospital, doctor, my father was suffering from some very serious problem, doctor. And I was advised to come to the hospital as soon as possible, doctor. So, doctor, after hearing the phone call, doctor, I rushed to the emergency department and I went to see my father. But, doctor, actually, the nurses told me to talk to you at first, doctor. So, doctor, can you please tell me what's the update of my father and what's the emergency, doctor? I don't know actually. Actually, I am very sorry to inform you that the Mhm. condition of your father, as you expected, as you were expecting, is not like Mhm. that. You know Oh. that your Mhm. father had a stroke, which was caused by blockage of the blood channel of his body, and I for the didn't know that, doctor. I didn't know that. What yes. happened, doctor? Suffered from So stroke, doctor? for the best interest of your father's condition, the treating team Mhm. decided to do some clot dissolving therapy, and they have given the clot dissolving therapy. But I'm very sorry to say that it didn't go as planned, and because of this treatment, your father developed some sort of bleeding in his brain, and the imaging confirmed that. And Doctor, actually, I'm not getting you, doctor. Doctor, actually, you told me that my father has some clot, doctor, and yes, you guys gave him some medication, doctor. So, doctor, yes, to why dissolve the didn't clot. you talk to me before giving this kind of medication, doctor? Okay, I highly appreciate your concern. When your father had the consciousness, he has given us the consent for do this treatment for his betterment, and Doctor, it you was the just told best me, doctor, option he for was him. having a stroke, doctor. A stroke patient, even if he has a consciousness, he must not be in the right position of his mind, doctor. Why didn't you talk to me at first, doctor? I highly appreciate your concern. When the teaching team had taken the decision, your father was in the condition he could give consent, and he had given consent for his after giving him proper information about the management and also the side effects and also the further prognosis of the treatment, and he had given consent, and we did it for the best option for him for Okay, curing doctor, I him. understand But this. He gave the consent, but doctor, at least you could have talked to me, doctor. I highly appreciate your concern, but you know Mhm. that it was in some emergency condition to save the life of the person, the patient. If he give consent, the treating team will treat him accordingly. And I highly appreciate your concern that, and as Mhm. it was done for emergency purpose, and and we had also short in time. That is why it was done for the best of your father's treatment. And I think that you also agree that whatever we should do should be done emergency to save your father's life, and we did for you for the best interest of your father. Are you getting me? Okay, doctor. So, doctor, after giving that, doctor, my father developed some bleeding, doctor.
Yes, I highly appreciate your concern. I'm very Mhm. sorry to say that in some circumstances, the scanning report says that there was a bleeding in the brain of your father, and possibly Okay, it doctor. was. Doctor, actually, if the I have no doctor from various ways, doctor, that if there is some bleeding inside the brain, doctor, you can do some surgery to take out the blood, doctor. Did you do that for my father, doctor? I highly appreciate your concern, but I'm very sorry to say that because of because of the bleeding in the brain, and after having such an event, your father is no more with us now, and What, doctor? I'm very sorry to say that he didn't survive the treatment after this event. Doctor, actually, you're telling me my father is dead, doctor? I'm very sorry to say that after the scanning report, after 1 hour of the treatment, your father is no more with us. I'm very sorry to say that, and I highly feel sorry for you. Doctor, actually, this is very much unacceptable, doctor. You guys gave some medication, doctor, and you guys killed my father, doctor. I highly appreciate your concern. We did it for the best interest of your father, and this type of treatment, whenever we give to the patient, sometimes such things can happen, but it is not in our hand actually, because it is possible that we did it for the best interest of your father, but very unlikely your father developed that bleeding in the brain, and because of that he couldn't survive. But we did it for the best interest of your father, and it was the best option for him, and the treating team has decided to do this treatment for his betterment. Doctor, actually, I'm not actually happy about what have you done for my father, doctor. Doctor, actually, I think you have given him some wrong medicine, doctor. Doctor, uh, I need I need to do some complaint, doctor, for this, doctor. You guys actually should have talked to me first, doctor. I highly appreciate your concern, and I have already told you that the treating team has decided for the best interest of your father to do this treatment, Mhm. and your father was informed about this medication and the side effect, and he has. We think that we should value his opinion, and he has consented on that treatment. And I highly appreciate your concern that are telling us that the medication was given mistakenly, but it is not like that. It was given for the best interest of your father, but sometimes even after this medication, after this medication is given to save the life of your father, this can happen, and this has caused the death of your father. I'm very sorry to say that, and sometimes even if we do everything, we cannot save the life of a person. Even we did everything for the best of the patient, and in your father's case that really happened. And I highly appreciate your concern, and I'm very sorry to say this, because in your condition I would also feel like that. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting a doctor. So, doctor, give me my father's body, doctor. I have a funeral to make, doctor. Okay, the I highly appreciate your concern. The hospital authority will do it as soon as it is possible. They will issue the death certificate to you, Mm-hmm. so that you can do the funeral as in a proper way. And I would like to know something about that. Do you Yes, need doctor. any social support? No, doctor. Okay. Do you need any kind of financial support? No, doctor. And with whom your father living in his home? With me, doctor. One minute remaining. Okay. Are they dependent on your father? No, doctor. Nothing like that. Okay, so I highly feel that what you are feeling now, I also I can see that I can feel that you are feeling so bad right now, and I'm Mm-hmm. sorry that I have informed you about the condition, but we did everything to save your father's life, and now I would like to know how what is in your mind right now. Doctor, actually, my father has died, doctor. So, doctor, what can be in my mind, doctor? I'm really sorry that you are feeling like that way. And I want to know, do you have any other concern? No, doctor. Time up.
ডক্টর। Okay, thank you for your conversation. ওকে ভাই, এখানে দুইটা ইস্যু ছিল, হ্যাঁ। একটা ইস্যু হচ্ছে ব্রেকিং দ্য ব্যাড নিউজ, তাই না? ব্রেকিং দ্য ব্যাড নিউজ। আরেকটা ইস্যু ছিল হচ্ছে পোস্টমর্টেম, এই জন্যই কেসটা দেওয়া, হ্যাঁ। তো পোস্টমর্টেম জিনিসটা একটু ভালো মতো শুনে নেন, কাজে লাগবে। নর্মালি দুই ধরনের পোস্টমর্টেম হয় এটাতে, হ্যাঁ। একটা হচ্ছে করোনার পোস্টমর্টেম, একটা হচ্ছে হসপিটাল পোস্টমর্টেম। করোনার পোস্টমর্টেম হচ্ছে যে পোস্টমর্টেম করতেই হবে, এবং এই পোস্টমর্টেম না করা পর্যন্ত কোনোভাবেই বডি দেওয়া যাবে না। সো এই পোস্টমর্টেমটা হচ্ছে কতগুলা ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবলের ক্ষেত্রটা হচ্ছে, নাম্বার ওয়ান, যদি কোনো ইমার্জেন্সি প্রসিজিওরের পরে 24 ঘন্টার মধ্যে রোগী মারা যায়। নাম্বার টু, যদি কোনো সার্জারির পরে 24 ঘন্টার মধ্যে রোগী মারা যায়। নাম্বার থ্রি, যদি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে রোগী মারা যায়। নাম্বার ফোর, যদি কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল হ্যাজার্ডে অ্যাকিউটলি, ক্রনিক না, অ্যাকিউটলি রোগী মারা যায়। নাম্বার ফাইভ, যদি কোনো পয়জনিং এ রোগী মারা যায়। নাম্বার সিক্স, এনি কাইন্ড অফ হোমিসাইডাল কেস এবং সুইসাইডাল কেস। তো এই কয়টা কেসের ক্ষেত্রে করোনার পোস্টমর্টেম বলতে একটা জিনিস আছে। তো করোনার পোস্টমর্টেম জিনিসটা হচ্ছে, মারা যাওয়ার সাথে সাথে বডি উইল বি অটোমেটিক্যালি ট্রান্সফার টু করোনার। তো হু আর দ্য করোনার? করোনার একটা লিগাল অর্গানাইজেশন, দে মে বি ডক্টরস, মে নট বি ডক্টরস, হ্যাঁ। দে উইল ডু দ্য পোস্টমর্টেম ইফ নিডেড। তারা যদি এমন কিছু পায় যে পেশেন্টের আসলে পোস্টমর্টেম করার দরকার নাই, দিস ইজ ক্লিয়ার দেয়ার আর সাম ক্লিয়ার এভিডেন্সেস যে রোগী এই কারণে মারা গেছে, তাহলে তার পোস্টমর্টেম নাও হবে। যদি তাদের মনে হয় তাদের এভিডেন্স লাগবে, ইন দ্যাট কেস তারা হচ্ছে কি পোস্টমর্টেম করতেও পারে। তো এই কেসটাতে আপনার প্রথম ধাপের কাজ আপনি ভালো মতো করেছেন, কিন্তু সেকেন্ড ধাপে আপনার কাউন্সিলিং করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ ইউর ফাদার ডাইড 1 hour after a procedure, thrombolysis is a procedure, হ্যাঁ, এর উপরে কোনো সন্দেহ নেই। একটা কোশ্চেন করতে পারবো আপনাকে? জি জি, অবশ্যই অবশ্যই ভাইয়া অবশ্যই। ভাইয়া, এখানে একটা বিষয় হচ্ছে, আমি এটা ক্লিয়ার না আর কি আমার কনসেপশন। হুম, যেখানে কজটা নোন সেখানে কি করোনার অটোপসি করবে? যেখানে এখানে করবে। তো বোঝা যাচ্ছে কজটা নোন, যে এই কারণে মারা গেছে, কজে কোনো সাসপিশন নেই। করোনার কাছে এটা যাবে, এরপরে আচ্ছা আচ্ছা করোনার পোস্টমর্টেম করবে কি করবে না এটা তারা ডিসাইড করবে। আচ্ছা তারা ভাই, যদি ঠিক আছে। পায় যে দেয়ার ইজ নো নিড ফর এ পোস্টমর্টেম, দে আর সিইং দ্য স্পেশাল এভিডেন্স ইজ দেয়ার, সো নো নিড ফর এ পোস্টমর্টেম, ওরা পোস্টমর্টেম করবে। তারা যদি মনে করে দেয়ার ইজ এ নিড ফর পোস্টমর্টেম, তাহলে তারা পোস্টমর্টেম করবে, ঠিক আছে। বাট ইট উইল বি রেফার্ড টু দ্য করোনা। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, হ্যাঁ। ওকে তারা অলরেডি এটা করোনারের কাছে চলে গেছে, মারা গেছে মানে অলরেডি করোনারের কাছে এটা চলে গেছে, এবং দে উইল ডু হোয়াট এভার ইট ইজ নিডেড টু। ওকে। তো ওকে ভাই। এরপরে এরপরে আসলে একটা বিশাল কনসার্ন আছে, যখন মনে করেন পোস্টমর্টেম করার কথা বলবেন, তারা পোস্টমর্টেমে রাজি হবে না, তারা পোস্টমর্টেম করতে চাইবে না। তারা বলবে যে এমন তোমার স্কার হবে। এটা আপনি বলবেন যে ওকে, ওই আই উইল ট্রাই টু ইনফর্ম দ্য কর্নার রিগার্ডিং দিস, হ্যাঁ। তার বলবে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল দেওয়ার জন্য, তাও আপনি একইভাবে মিট করবেন, হ্যাঁ। তারপরে ডেথ সার্টিফিকেট চাবে, বলবে ডেথ সার্টিফিকেট বি ইস্যুড বাই দ্য করোনার, ঠিক আছে, হ্যাঁ। তো এইখানে একটা জায়গা বাকি আছে, ঠিক আছে। আর আপনার ক্ষেত্রে আমার সাজেশন হচ্ছে, যখন ব্রেকিং দ্য ব্যাড নিউজ করবেন আর একটু স্লোলি আগাবেন, হ্যাঁ। অনেক আচ্ছা ভাই। ফাস্ট হয়ে যাবে, একটু স্লোলি, ওকে ভাই। গতি সহকারে আস্তে 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 আগাবেন। আর আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে একটা একটা কনসার্ন আপনি মিট করেছেন, যে কেন আমাকে জানানো হয়নি। আপনি সবকিছু ঠিক মতো বলেছেন, একবার শুধু বলেছেন ইট ওয়াজ ডান অন ইমার্জেন্সি পারপাস, উই হ্যাভ শর্ট ইন টাইম, দিস ইজ নট দ্য অ্যান্সার, ওকে। উই ইভেন ইফ ইমার্জেন্সি না হতো, ইভেন ইফ তাদের হাতে অনেক সময় থাকতো, পেশেন্ট যখন কনসার্ন দেওয়ার জন্য কম্পিটেবল, তখন তার ছেলেকে জানানোর কোনো লিগাল দায়িত্ব আপনার নাই, ঠিক আছে। হ্যাঁ ভাই। জি কোনো ভাই। দিনও না। এটা শর্ট টাইম হোক, লং টাইম হোক, ইমার্জেন্সি হোক, রুটিন হোক, এটা আপনার কোনো লিগাল দায়িত্ব নেই। তো আপনি এটা ওকে। একটু খেয়াল রাখবেন, হ্যাঁ, ঠিক আচ্ছা আছে, ভাই। হ্যাঁ। আচ্ছা। Okay. কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কারো কোনো কোশ্চেন? ওকে,
আরেকটা জিনিস আছে হসপিটাল পোস্টমর্টেম। হ্যাঁ, হসপিটাল পোস্টমর্টেম কখনো পরীক্ষা আজ পর্যন্ত আসে না, একটু জেনে রাখেন। সেটা হচ্ছে কি কোনো রিসার্চ পারপাস যদি থাকে, তারা হসপিটাল পোস্টমর্টেম হচ্ছে গিয়ে আহ আহ, করার জন্য পেশেন্টের লোককে কাউন্সিলিং করা যেতে পারে যদি রিসার্চ পারপাস থাকে। এটা কোনোদিন পরীক্ষা আসেনি। এখন রিসার্চ পারপাস যদি থাকে তাহলে কিভাবে কাউন্সিলিং করতে হবে? এক্ষেত্রে অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভের একটা ইস্যু আছে। পেশেন্টের উইশ, পেশেন্ট আসলে পোস্টমর্টেম নিয়ে তার কোনো উইশ আছে কিনা, কোনো রিলিজিয়াস অবস্টেকলস আছে কিনা, হ্যাঁ, পেশেন্টের লোকজন এ ব্যাপারে কি মনে করছে, তারা এ ব্যাপারে কনসার্ন দিতে রাজি কিনা, এই ধরনের কিছু কোশ্চেন তখন করতে হয় আর কি। হ্যাঁ, এটা কোনোদিন পরীক্ষা আসে নাই দেখে আমি আসলে খুব একটা বেশি চিন্তা করছি না এটা নিয়ে। কারো কোনো কোশ্চেন কেসটা নিয়ে? ওকে, তাহলে আমরা পরের পরের কেসে যেতে পারি নাকি? ওকে, ডক্টর লায়েক ভাই আছেন? পরেরটা করতে পারবেন ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া। ওকে ভাই। এর আগের কেসটা যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারেন, হ্যাঁ, কারণ এর আগের কেসটা কিন্তু আস্তে 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 আপনার বলতে হবে প্রথম থেকে যে কি হয়েছিল না হয়েছিল, তারপর লাস্টে গিয়ে বলতে হবে পেশেন্ট মারা গিয়েছে, তারপর আপনাকে যথেষ্ট সিম্প্যাথি দেখাতে হবে, হ্যাঁ, তারপরে আপনি যখন রোগী বলবে ওকে ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে কি আপনার পোস্টমর্টেম ইস্যুটা রেজ করতে হবে, রোগী তখন রাজি হবে না, হ্যাঁ, তখন কতগুলো কোশ্চেন করবে, আপনাকে ঠান্ডা মাথায় কনসার্ন গুলা মিট করে আসতে হবে। সো একটু খেয়াল রাখবেন, আগের কেসটা একটু ঝামেলা আছে। শুরু করা যাবে ভাই? হ্যাঁ। ওকে। Hello, I am one of the doctor in today's hepatology clinic. So, are you Mrs. Emma Stone, 32 years of age? ইয়েস ডক্টর। Okay, so today we are here to discuss about your physical conditions and further management plan. হুম। So, do you need anyone to be here with this today's meeting? নো ডক্টর, অ্যাকচুয়ালি আই ক্যান ম্যানেজ ডক্টর। Okay, thank you. So, Mrs. Emma Stone, how may I address you? তবে মিসেস এমা ডক্টর। Okay, so Mrs. Emma, can you tell me how much do you know about your conditions so far? Yes, doctor. Actually, I know that I am a patient, doctor, who is suffering from some bad liver condition, doctor. Doctor, actually, last night a bad thing happened, doctor. I was having some tummy pain and some abdominal bloating after eating some junk food, and I had some medication for this, some anti-soreness medication, doctor. Mm. Doctor, when I tried to reach the anti-soreness medication, doctor, there was dark, and I mistakenly took some paracetamol, doctor. Doctor, after taking the paracetamol, doctor, actually, after some time, doctor, I feel very bad. I feel drowsy, and doctor, after that, I actually cannot remember anything, doctor. What I've known, doctor, my husband actually took me to the hospital, doctor, and I actually I am awake today morning, doctor. Mm. Before then, Mm. doctor, what has happened or how has happened, doctor? I don't know anything, doctor. Okay, so how will you feeling right now? Doctor, I'm feeling fine, doctor. I think so. Okay, I took some medication more, doctor. So actually, I'm feeling fine, doctor, right now. No problem, doctor. so I appreciate your concern. Mm-hmm. So if you had uh, taken lots of paracetamol instead of your Doctor, gut medication, actually, just two paracetamol, doctor. No, not a lot, doctor. Two, doctor. 2 paracetamol. Mm-hmm.
two or three, doctor. I can actually tell you at the Okay. time, doctor. I had some severe tummy bloating, doctor. So, doctor, I just wanted to get rid of this, doctor. So, actually, I thought maybe two to three tablets will do just fine, doctor. Okay. So after admission, our consultant treating Mm-hmm. team Mm-hmm. removed the paracetamol that you have taken, Okay. and the consultant wants to keep you for further 3 days for your better management plan. Doctor, Are you getting it? I actually I agree, doctor. Yeah, you guys are doing great, doctor. But doctor, actually, today is my son's birthday, doctor. So, doctor, actually, I have to go home, doctor. It is not possible for me to stay in the hospital while my son will be alone in his room in his birthday, doctor. So I can't be there, doctor. I want to go home, doctor. I'm fine now, doctor. You can see, doctor. So, Mrs. Emma, it is Mm-hmm. the only reason for you want to go to the home, or any other Yes, reason? doctor. Yes, doctor. It's the main reason, doctor. My son is birthday, doctor. Another thing is, doctor. I am a working woman, doctor. So actually, if Mhm. I stay in the hospital, doctor, I would miss my working days, doctor. So actually, as I'm feeling fine now, doctor. So actually, I can go home. I have to do work, doctor. Yes, you are fine. That's good. But the treating team decided to keep you observation for 3 days. May I Mm-hmm. explain you why? What is the reason behind that? Yes, doctor. I need to know, doctor. Whatever you guys Yes. want to offer to me. Okay. Sometimes the when someone take the paracetamol, Mm-hmm. its adverse effect comes initially become normal. The blood parameters reports shows normal, but the Okay. effect may be shown sometimes after 3 days. So Okay. for the next couple of days, you have Mm-hmm. to keep in close monitoring, so that is there any if there are any bad things happen to you, like Mm-hmm. deterioration of kidney function or liver function, Mm-hmm. then Mm-hmm. you can be managed instantly. That's why the consultant wants to keep you observation for the 3 days. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting it, doctor. But now you see, I'm feeling fine, doctor. And one more thing, doctor, I have seen taking 2 to 3 paracetamol by my husband all the time. Whenever actually he is feeling some pain, some weakness, or some actually fever, doctor. So I have taken only 2 to 3 paracetamol, doctor. What bad will be for me, doctor? Um, yes, I appreciate your concern, but Mm-hmm. sometimes 2 to 3 paracetamol can cause damage, Mm-hmm. body damage. Mm-hmm. For that reason, you have to be under monitoring and close observation for the upcoming 3 days. And the treating team has decided to keep you under observation for the best Okay. interest of your physical condition. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. You guys are so kind, doctor. But doctor, it's actually very much needed for me to go home, doctor. So actually, Okay. if you kindly give me the form where I can sign to state that there is no fault of yours, all the faults will be, all the problem will be on mine, doctor. I want to sign that form, doctor. Uh, Mrs. Emma, we can arrange a video call so that you can Mm-hmm. see your son's birthday program, and you can attend in the program through the video calls. Is it okay? Okay, doctor. I understand those, but the doctor, actually, I have to actually, I don't have to attend the program, doctor. I have to manage the program. Okay, so I need to go home, doctor. Uh, so Mm-hmm. if you want discharge, Mm-hmm. then I have to talk with my consultant
and Mhm. arrange another meeting for Mhm. that, and he Mhm. will decide about your discharge. Doctor, actually, it will be very late, doctor. Oh, why don't you give me the discharge, doctor? So if you Remaining. urge to, if you want the discharge so badly, so Mhm. I can manage the discharge certificate after Mhm. talking with the consultant, and I Mhm. have written it in my documents and also inform you to your GP as well. Mhm. And if you feel any illness after Mhm. that, Mhm. so you can come to us immediately. Okay, doctor. Thank you, doctor. Most welcome. Any more concern? No, doctor. Okay. Do you drink alcohol? Yes, doctor. So drinking alcohol is injurious. So I Mhm. will refer you to Alcohol Anonymous team so that you can cut your alcohol limit. Okay. Do you smoke? Okay, doctor. No, doctor. Thank you, doctor. Time up, doctor. Okay. Thank you. ওকে, হ্যাঁ ভাই, ঠিক আছে। ডামার এটা এই পেশেন্টকে ডামা দেওয়া যাবে, কারণ এই পেশেন্ট কথা বলে আপনি বুঝতে পেরেছেন এটা অ্যাক্সিডেন্টাল ওভারডোজ। হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্ট ওভারডোজকে ডামা দেওয়া যাবে with having some precaution and advice. ওকে, বাট কয়েকটা জায়গা আপনি একটু ঠিক করবেন। যেমন ১ নাম্বার লেখা আছে পেশেন্ট হচ্ছে ম্যানেজ কনজারভেটিভলি। আপনি বলেছেন ডক্টরস রিমুভড দ্য প্যারাসিটামল। অ্যাকচুয়ালি এটা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, কন্ট্রাডিক্ট করেছে ১ নাম্বার। হ্যাঁ, হুম। ২ নাম্বার আপনি যখন বলেছেন যে your liver function, your kidney function can deteriorated. Okay, very good. But actually রোগীর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে you might have some problem with the liver. You might have some Liver, yellow okay. discoloration of the eyes. You can be drowsy. You can be unconscious again. Okay, that might be life threatening for you. You might have some breathing difficulties. Okay, হ্যাঁ, এই Okay, জিনিসগুলো okay. বলতে হবে। হ্যাঁ, লিভার ফাংশন তো রোগী বুঝবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা। ৩ নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আমি কোশ্চেন করেছিলাম আপনাকে, অ্যাকচুয়ালি মাই হাজব্যান্ড ইজ টেকিং প্যারাসিটামল অল দ্য টাইম, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স টু মি? তখন আপনার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল যে অ্যাকচুয়ালি ইয়েস, প্যারাসিটামল ইজ ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন। ওকে, বাট অ্যাজ ইউ হ্যাভ সাম liver problem for a long time, so this is not your case. Any small amount of paracetamol can cause a large damage to your liver. Okay, Okay. ঠিক আছে। আচ্ছা, ৪ নাম্বার আপনি বলেছেন ড্রিঙ্কিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস। অ্যানসারটা হবে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। জি ভাই, জি। স্টপ করতে হবে এখানে ড্রিঙ্ক। অফ কোর্স স্টপ করবেন, কিন্তু ড্রিঙ্কিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস না। ড্রিঙ্কিং অ্যালকোহল ফর ইউ অ্যাজ এ লিভার পেশেন্ট, ব্যাড লিভার পেশেন্ট ইজ ইনজুরিয়াস। ওকে, কারণ পেশেন্ট যদি বলে আমি সোশ্যালি ড্রিঙ্ক করি, আপনাকে তো সেটাও বন্ধ করতে হবে, তাই না? অন্য কেসে আমরা এটা করতাম না, বাট এই কেসে আমাকে করতে হবে, তাই না? এখন তাহলে এইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। ঠিক আছে ভাই? ওকে। আরেকটা জিনিস দেখেন, রোগী একটা হয়েছে ক্রনিক লিভার ডিজিজ, তার তো ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন নেওয়াই উচিত না, তাই না? সে তো অ্যাক্সিডেন্টাল ইনজেকশন করেছে, সো তাকে বলে দিতে হবে যে ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন ইজ নট ফর ইউ। Any type you are having any kind of problem, you must consult with the GP, and GP will tell you what medication you should use and you should not use in your case. Okay, যে আপনার অ্যাবডোমিনাল ব্লোটিং যদি থাকে তাহলে আপনি এই মেডিকেশনটা ইউজ করবেন, এটা বলে দিবে জিপি। সে অনুযায়ী সে ওষুধ নিবে। সে ওভার দ্য কাউন্টার কোনো মেডিকেশন নিজে নিজে ইউজ করবে না, এই কথাটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাই? সো এই কয়টা ইস্যু এখানে একটু খেয়াল রাখবেন। বাকি আপনি ডামার মানে আপনি ক্লিয়ার, যদি আমি থিওরিটিক্যালি বলি আপনার কি বলে জানি ফরম্যাট অনুযায়ী সব ঠিক আছে। হ্যাঁ ভাই? ওকে, ঠিক আছে। এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান? এনি কোয়েশ্চেন? ভাই ওই যে কমপ্লিকেশন গুলো রোগীর ভাষায় কি কি বলবো আবার একটু বলবো। ওকে, রোগীর ভাষায় হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি ইউ মাইট হ্যাভ সাম yellowish discoloration of your eyes, you might have some drowsiness, you might have some breathing difficulties, you might have some problem with your water work and bowel work, and it might be life threatening for you, এভাবে বলবেন আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, ফারহান আপু আছেন? হ্যাঁ, আছে। ওকে আপু, আপনাকে একটা কেস দিচ্ছি। এইটা যেখানে ইফরা লেখা এটা ইগরা হবে আর কি। হ্যাঁ, এটা আমার টাইপিং মিস্টেক। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা,
আচ্ছা 1 মিনিট আমি আগের প্রশ্নটা একটু করে নিই নাহলে ভুলে জি, যাব। ওই যে অবশ্যই অবশ্যই করোনার পোস্টমর্টেমের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা আপনার বাবার বডিটা করোনারের কাছে পাঠিয়েছি, তারা ডিসিশন নিবে যে পোস্টমর্টেম লাগবে কি লাগবে না। হ্যাঁ কথাটা তো হ্যাঁ এটা, হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এইটাই ব্যাপারটা এইটাই এটা না যে পোস্টমর্টেম লাগবে জন্য আমরা করোনারের কাছে পাঠাইছি। না 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 আমরা পাঠাইছি এটা করোনারের কাছে যাবে, হি উইল টেক দ্য ডিসিশন ইফ দ্য আপনি একটু পোস্টমর্টেম ইজ নিডেড একটু অর নট। ঘুরাই বলবেন, হ্যাঁ হুম আমরা হুম পাঠিয়েছি বলবেন না, বলবেন হচ্ছে as your father died within 1 hour of a procedure, your father's dead body has already been referred to the coroner, এরকম করে বলবেন, ওকে, ঠিক এন্ড আছে? দে উইল টেক দ্য ডিসিশন যে They will take the পোস্টমর্টেম। decision. Yes. এখন ও যদি আমাকে বলে যে না আমি পোস্টমর্টেম করতে চাই বা চাই না, তখন বলবো যে এটাতে আমাদের কিছু করার নেই, এটা করোনার ডিসিশন নেবে। Yes, এটা law. This is law actually. I have দিস ইজ এ nothing ল। to do here. Yes. আচ্ছা ওকে ওকে ঠিক আছে। Okay, জি। আচ্ছা শুরু করব। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই জি। Hello, I am Dr. Farhana, Mhm. one of the doctor from this joint clinic. You must be Mhm. Mrs. Jean Smith, 32-year-old. Yes, doctor. Okay, Mrs. Smith, today we are here to discuss about your health condition. Is that okay with you? Okay, doctor. Okay, will you please tell me how much do you know about your health condition? Yes, doctor. Actually, I've been suffering from some bad joint condition for a long period of time, doctor. Initially, doctor, for that reason, I was given some medication called methotrexate, doctor. But doctor, actually, initially it worked fine, but now it is not working fine, doctor. I think there are the problem like some pain and swelling of my joint. It is not going away recently, doctor. And recently, what I've noticed, doctor, I also have some breathing difficulties. I don't know whether these things are connected or not, doctor. So, doctor, actually, I went to the GP, doctor. GP referred me to you, doctor. You guys give some tests, doctor. And you guys promise that you will help me in my condition, doctor. So I'm here to understand what's wrong with me and how can you help me now, doctor? Okay, I'm sorry that you are suffering a lot for a quite long time. Yes, you are having some joint problems, and for that, you have a condition. Have you any idea about that? What you are suffering from, or anything Doctor, like you guys told me the name, doctor. Actually, this is some actually a tough name, doctor. I couldn't remember that name. Okay, so let me tell you about that. Yes, you have a condition for that joint problem, which is called in our medical term is rheumatoid arthritis. Okay. So this is a condition when our immune system is misdirected to different parts of our body. In your case, it was directed against your joints and bones, Mhm. and that's why you are having this condition. And Okay. for that, you have started some medication, which we Mhm. called that methotrexate. The name of Yes, the doctor. medication is that. And after taking this medication, your symptoms are not improving. Your condition is not improving. Yes, And doctor. maybe you are suffering some shortness of breath. Hmm. It is also connected with your medication, that methotrexate. Okay, so it is a bad effect of this medication, doctor? Yes, as every medication has some side effects, and the methotrexate has also some side effects, and it has some side effects that it can affect our lungs, and that's why some scarring of our lungs and how it can happen, and for that you are having this kind of shortness of breath. Okay, So doctor. our consultant has a review over your condition and Mhm. thinks that you need to give, as your condition is not improving, you need to give some advanced medication, which Mhm. we called in our medical term as biologics. Have you any idea about that? No, doctor. I don't know, doctor. Okay, it's a kind of, as I told, that advanced type of medication which will give for your condition like this arthritis condition, so that the joint condition will be improved. But before that, we have to run some test, as this is a kind of advanced medication and it can affect our
is Mhm. immune system, and that's why Defense system. we need to review defense, sorry, body's defense system. So that's why we need to review your condition, as there is any hidden condition is there or not. And after doing a test, which we called in our medical term, please don't bother about that. It's called IGRA test. And at that test, what's done to you, and I'm sorry to say that it reveals that you have some hidden bug infection. What you're talking about, doctor? Hidden infection? Doctor, I don't have any other problem apart from this joint condition you are talking about, doctor. This pain and swelling and some deformity in the joint, doctor. Other than this, I have no problem. No high body temperature, no problem, doctor. How can I have a hidden bug infection, doctor? Yes, you are having this. That's why we are calling is that in our medical terms, latent TB. Actually, when there is no Mhm. symptoms of having this high body temperature or any weight change or any swallowing difficulties in any other body parts, but it Mhm. might be hidden in your body, that which we call the hidden latent. Mhm. And Mhm. when we give this kind of medication, it can aggravate your condition and it may flare up. Are you Okay. getting me? So, doctor, actually, how can I have this TB, doctor, you are talking about, doctor? Okay, it might happen that contact with any sick patients who is already TB positive, or I can see that you have traveling history before India in 3 years ago. It might also be contacted from that area. But as you are having this thing, which you call the latent TB in your body, so we Mhm. might need to start some medication for this killing this bug infection, so that it cannot flare up in your when we start the advanced medication, the biologics. Are you getting me? Yes, doctor. But doctor, I have no symptom, doctor. Why are you actually giving me this medication, doctor? As I said you, this is Mhm. needed as you have this hidden infection which might be flare up when we Mm. give you that advanced biologics for your Okay. special arthritis treatment. So for Okay, that, doctor. before that, we need to give kill the hidden bug infection first, and then when you are free from that, then we have to start that biologic so that it cannot flare up in the later part of your time. Okay, doctor. I'm getting you, doctor. So our consultant have decided to start the medication which to bug killing infection, and it might be given for 3 months. And Mhm. after giving you this medication 3 months, we will start your the specific treatment which we call the biologics. Okay, doctor. Do you have any concern regarding this? Yes, doctor. Doctor, I have to take the medication daily, doctor. Okay, as it is a bug killing medication and you have to be very compliant with your medication, you have to take in it daily and complete the course properly. And as every medication has some side effects, it Mhm. might have some yellowish coloration of your waterwork or your eyes, and it might Mhm. develop some which you called the jaundice, the yellow coloration of eyes and sclera eyes, and there might be Mhm. some tummy pain, and there might be Mhm. some another joint pain also. So Okay. if you feel anything about this kind of symptoms, you need to inform us and contact with the nearest hospital. Okay, doctor. I'm getting you, doctor. Okay. And we Mhm. will follow you up time to time after Mm. taking this medication. If anything happens, we will manage it properly. And do you have any other concern? No, doctor. Okay. So if you're planning 1 minute any remaining, doctor. if you're Yes, planning doctor. for any pregnancy Hmm. or anything like that, you Mhm. have to inform your women doctor consultant, and your pregnancy should be planned. And Okay, if you are doctor. taking any oral contraceptive pill, you Okay. also have to inform your women doctor regarding this, because it might hamper the medication levels which we are giving you, the anti-bug Okay. killing medication for this. Okay, So doctor. I want to ask you some personal question. What do you do for Okay. living?
Doctor, actually, I'm a typewriter, doctor. Okay, as you are having this joint problem, you might need to stop this job, and we want to refer you to that for occupational healthcare worker. Okay, doctor. And do you smoke? No, doctor. Do you drink? No, doctor. Okay, do you have any other concern? No, doctor. Thank you, doctor. Okay, thank you. ওকে টাইম আপ ডক্টর। আপু সব ঠিক আছে, শুধু ওই যে স্টপ মেথোট্রিক্সেরটা একটু বললে ভালো হতো আর কি। উফ, এইটাই কেন ভুলে যাই বারবার, সরি। আপনি এটা গতদিনে ভুলে হ্যাঁ, গিয়েছিলেন ওইটাই আসলে। মনেই নাই। মনে নাই, বুঝতে আচ্ছা। পেরেছি। বাকি আমি সবগুলো লিখে রেখেছিলাম, যেগুলো যেগুলো আপনি ওকে বলতে হবে আপনি সবগুলো বলেছেন, ওই একটা পয়েন্ট আপনি হচ্ছে গিয়ে বলেন নাই। আর বাকি সবকিছু আপু ঠিক আছে, এটা এইভাবেই করতে হবে। এখানে হচ্ছে গিয়ে পেশেন্ট বেশি ঘাটায় হচ্ছে গিয়ে আপনার লেটেন্ট টিবিটা পেশেন্ট মানতেই চায় না। আমার তো নাই কোনো কিছু, আমি কেন ওষুধ খাবো, আমি ওষুধ খাবো না, এটা নিয়ে একটু ঝামেলা করে আর কি। হ্যাঁ, সো আচ্ছা, বাকি এটা কি সবকিছু ঠিক হিডেন আছে। টার্মটা ইউজ করা যাবে? মানে আমি আসলে বুঝতেছিলাম না না ল্যাটেন্টকে ঠিক আমি আছে, কিভাবে হিডেন বুঝাবো। হিডেন হিডেন হিসেবে হিডেন বলবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। hidden bug infection, or there are some bug infection in the body which is not causing any problem, but if I give the biologic it will dampen the immune system, so that case the bug will flare up, এরকম করে বলতে পারেন আপনি, যেভাবে বলেন নো প্রবলেম। হ্যাঁ, হিডেন বললেও কোনো সুপার বাগ বলবো নাকি বাগ বললেই হবে? বলতে পারেন, সুপার বাগ বললেও কোনো সমস্যা নেই অ্যাকচুয়ালি। এটা আসলে রোগীর বোঝার জন্য সুপার বাগ, বাগ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট বাগ, অনেক কিছু আমরা বলি। হ্যাঁ, হার্ড টু কিল বাগ, অনেক কিছু আমরা বলি, যেরকম করে বলেন খুব একটা প্রবলেম নেই। আর মনে রাখতে হবে লেটেন্ট টিবি তো আইসোলেশনের কোনো ভূমিকা এখানে নাই, ইনফেকশাস ডিজিজ অথবা পাবলিক হেলথে নোটিফাই করার কোনো ইস্যু কিন্তু এখানে নাই। হ্যাঁ, এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। আর হচ্ছে ওই যেহেতু আইসোলেশনের রিফার্ম পেশেন্ট দিয়েছেন, আপনাকে ডেইলি ওষুধ খাওয়া, সাইড এফেক্ট গুলা বলা, প্রেগনেন্সি ওসিপির ইস্যু গুলো এগুলো কভার করে আসতে হবে। অরেঞ্জ কালারেশন হতে পারে, এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, এই কথাটা বললে হয়তো বা একটু ভালো হতো আর কি। আর বাকি সবকিছু ঠিক আছে, খালি স্টপ মেথোট্রিক্সের এই জিনিসটা একটু বাদ গেছে আর কি, বাকি সবকিছু ঠিক আছে। একটু যদি আপনি খেয়াল রাখবেন, যখনই একটা পেশেন্ট জয়েন্টের প্রবলেম নিয়ে আসবে, প্রফেশনটা অবশ্যই এই ধরনের কিছুই হবে। হ্যাঁ, সুতরাং প্রফেশনটা কোনোভাবে বাদ দেওয়া যাবে না। ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না থাকলে ডক্টর রিপন ভাই আছেন? হ্যাঁ ভাই, আছি। ওকে, কেসটা দেখতে পাচ্ছেন ভাই? অনেক পুরানো কেস, কিন্তু এবার আসছে সেন্টারে। শুরু করা যাবে ভাই? হ্যাঁ ভাই, শুরু করে দিই। জি অবশ্যই। Hello, হুম hello. হুম, I'm Dr. Saha, one of the doctor of this gut clinic today. Are you Mrs. Jerry House, 24 years of old? ইয়েস ডক্টর। So, how can I address you? ইউ ক্যান কল মি মিসেস জেরি ডক্টর। Okay, okay, Mrs. Jerry, we are here to discuss about your health condition and to discuss what we can do further for you. Is it okay to you? ইয়েস ডক্টর। Okay, do you need anyone with us for our discussion? নো ডক্টর। Okay, so before starting our conversation, how far you know about your health condition? Doctor, actually, I have been suffering a lot, doctor. Maybe for 2 years, I have been suffering from some headache and some racing and pacing of my heart, doctor. Initially, doctor, I went to the GP and GP told me, doctor, I have some panic attack.
And doctor, he gave me some medication. But doctor, after months of treatment, after months of countless appointment with the GP, my condition actually didn't improve, doctor. Also, doctor, GP found some high blood pressure, doctor. GP told me not to get worried easily, doctor. But doctor, actually, I was not that much worried, or that not that much problem is there in my life. Yes, there are some problem, there is some anxiety, but not that much, doctor. I was not getting why actually I'm having this problem. I'm asking my GP again and again to do some scans, do some tests, but doctor, GP didn't do anything for me, doctor. After almost 2 years, doctor, GP finally came to his senses and referred me to you, doctor. You guys did some tests and did some scans, doctor. Doctor, I don't know the result, doctor. Can you please tell me whether I'm having this problem, doctor? This panic attack, doctor, or any other thing is there, doctor? Okay, okay. I highly appreciate your concern, and I am very much sorry that you are suffering a lot. But be sure that we are here to help you. Yeah, you suffering for the last 2 years with some symptoms, and uh, uh, recently we have done scan of your scan of your tummy and some chemical analysis, what we call hormone. We did some hormonal analysis, and the results are in my hand. Okay. And I'm very much sorry to share that I have a bad news for you. What is this, doctor? What am I having, doctor? I'm very much afraid to share you that the scan reports and the chemical analysis report shows you developed a condition what we called pheochromocytoma. Don't bother with the term. Have you heard about it? No, doctor. What is this, doctor? I haven't heard this kind of name in my life, doctor. Okay, I'm explaining it to you. Actually, it's a condition which occurs due to some nasty growth in one of our gland, what we call adrenal gland, which positioned just above our kidney. And due to this nasty growth, it releases some hormone or chemicals time to time, for which you are having this kind of symptoms. Are you getting me? Oh my God, doctor! You're telling me I have cancer, doctor? I'm very much sorry to say you that it's a kind of nasty growth, but it is very early to say it is cancer. But it's a growth from which some chemicals, what we call adrenaline, are released, and for which you are having this sorts of symptoms. Doctor, I Are you- knew something is very much wrong with me, doctor. I went to the GP again and again, asking him again and again to do the test, doctor. But GP didn't do the test, doctor. Doctor, why did GP wasted 2 years of my life, 2 years of my suffering, doctor? I am very much sorry that you suffered a lot, and I highly appreciate your concern. Yes, this is a valid concern. But Mrs. Jerry, actually, there are some diseases which actually share some common symptoms. So initially, this is very difficult to isolate them, as your symptoms actually mimics with panic attack. And you developed all of your symptoms gradually. So I think that's why it was missed that time. And as I told that there are some symptoms that mimics some common symptoms. Are you getting me? So even if it mimics some common symptom, doctor, I was keep telling GP again and again, I'm having something very bad, doctor. Why didn't actually he pay any intention to me, doctor? Actually, I was not present at that time. In that case, I will search your documents, and I will contact your GP. After that, I can give you the answer. Are you getting me?
Okay, doctor, but doctor, I want to make a complaint against my GP, doctor. Okay, it is your right, but be sure that we are doing all this for best interest of your condition. Yes, you can complain, and if you think to do so, I will refer you to patient advice and liaison service office, where you can complain, and after this complaint, and we will. Uh, 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 be sure that we will follow the consequence of the complaint. But Okay. despite this complaint, your treatment will not be hampered. Okay, Are doctor. you getting Doctor, can you write me a letter telling that my GP was wrong so that I can file for compensation? Okay, I highly appreciate your concern. As I told you, that there are some common symptoms of many diseases. I think we all are doing for the best interest of your condition. Uh, uh, Okay. are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. So, doctor, regarding my problem, doctor, is it curable, doctor? Most of the time, it is curable, and your symptoms can be controlled with some medications. Okay, do I need surgery, doctor? Okay, we'll form a team of doctors, including our surgeons, our gland doctors, and doctors, and also social worker. You might have need surgery, but that will be decided by our gland doctors and surgeon. Are you getting Oh, me? okay, doctor. So, doctor, is it familial, doctor? Um, uh, uh, yes, this condition can runs in the families. We will screen your family members also. How does it sounds? Okay, doctor, thank you. Okay. Do you have any other concern? No, doctor. So, what do you do for your living? Doctor, I'm a football player, doctor. Okay, in that case, you have to. I'm sorry to tell you that you have to avoid all type of contact sports, as this might cause harm to you at any time. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. Do you drive? No, doctor. Doctor, if I don't seek any medication, doctor, right now, what will happen, doctor? This is a valid concern. As you are having this kind of symptoms and high blood pressures, due to this uncontrolled high blood pressure, you might have some side effects of this high Mm-hmm. blood pressure, like it Mm-hmm. may cause damage to your kidneys, it may damage to your Mm-hmm. blood channel, and also you might have a stroke. I'm sorry to share this Okay, bad news. doctor. Time up, doctor. Thank you, doctor. Okay, ওকে, okay. ঠিক আছে ভাই। হ্যাঁ, আসেন দেখি একটা একটা করে একটু আলোচনা করি। হ্যাঁ, যখন আপনি ফিওক্রোমোসাইটোমা বলেছেন, তারপরেই আপনার বলা উচিত ছিল যে আসলে এই যে ব্যাড এফেক্ট কি কি হতে পারে আর কি যদি ট্রিটমেন্ট না নিলে। হ্যাঁ, আমরা যখনই ব্রেকিং দ্য ব্যাড নিউজ করি, আমরা একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যানের কথা বলি। ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা না মানলে কি কি হতে পারে সেটা আমরা বলে দেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সো যে কোনো ডিজিজের ব্যাড কি হতে পারে এটা বলতে হবে। আপনি প্রথমে বলেছেন এটা একটা ন্যাস্টি গ্রোথ। ন্যাস্টি গ্রোথ মানে কিন্তু ক্যান্সার। হ্যাঁ, আপনি জানেন না এটা ক্যান্সার হয়েছে নাকি হয় নাই, 10% ক্ষেত্রে ক্যান্সার হতে পারে। সো অনলি গ্রোথ বললেই চলবে। ওকে, এই জন্য আমি একটু ক্যান্সার কিনা একটু ঘাটাচ্ছিলাম। 1 নম্বর। 2 নম্বর, আমার একটা ভ্যালিড কনসার্ন ছিল হোয়াই জিপি ডিডন্ট রেফার। ওকে, আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন a lot of symptom, a lot of common condition actually share the common symptom. হ্যাঁ, তারপরে আরেকটু বলবেন অ্যাকচুয়ালি if we give the common medication for common symptom, almost all the people actually get cured. Only a few are not get cured, so they are referred to us.
So we only see the referred case. So this type of condition, which is very rare, is easy for us to think, but not easy for any GP to think. Okay, জিপি কে আপনি একটা হচ্ছে গিয়ে ব্যাকআপ দিলেন। এরপরে বললো ওকে আই ওয়ান্ট টু কমপ্লেইন। ওকে, যদি কোনো হসপিটাল ফল্ট করে, সেই হসপিটালের লিগাল ইস্যু হচ্ছে পেশেন্ট অ্যাডভাইস লিয়াজো সার্ভিস, সেই হসপিটালের জন্য লিগাল। এখন এখানে আপনি অন্য একটা সেন্টারে আসছেন যেখানে অন্য একটা সেন্টারের জিপি ভুলটা করেছে, তো সেইটার জন্য যে কমপ্লেন সেন্টার সেটার নাম হচ্ছে কি জিপি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস। সো এক্ষেত্রে যদি কমপ্লেন করতে চায় তাহলে পালসের কাছে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, বিকজ দিস জিপি ইজ নট ইন দিস হসপিটাল। সো আপনাকে যেতে হবে জিপি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের কাছে। ওকে, এরপর আমি একটা কোশ্চেন করেছি, ক্যান ইউ রাইট সেম হসপিটালের হলে কি ইয়ে করতাম, মানে জিপির, আমি আগে যেটা পড়ছিলাম যে জিপির এগেনস্টে কমপ্লেন হলে মানে ওই জিপি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের কাছেই যাইতে হবে, মানে সেম হ্যাঁ হ্যাঁ হসপিটাল হ্যাঁ, হোক। জিপির এগেনস্টে হলে, জিপি তো আসলে আপনি তো এখানে একটা রেফার জায়গায় আসছেন তাই না, সেম হ্যাঁ, হসপিটালে তো জিপি থাকার কোনো সুযোগই নাই, এটা তো একটা রেফার সেন্টারে আপনি চলে আসছেন। একই জিপি আবার আপনার মানে সেই লোকের এগেনস্টেই কমপ্লেন করবেন, তাহলে তো অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হচ্ছে কি জিপি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেই যাবে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি জিপি উইল ইজ নট এ পার্ট অফ এনি হসপিটাল। ওকে, সো জিপির এগেনস্টে যদি কমপ্লেন করতে হয় তাহলে জিপি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসে আপনাকে যেতে হবে, আপনার পালসে করারও কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু ঘটনাটা যদি একই হসপিটালে হতো তাহলে অ্যাকচুয়ালি আপনি পালসে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে কমপ্লেনটা করতে পারতেন। ঠিক আছে, হুম। সো জিপি মানে জিপি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, এর বাইরে আর কিছু দেখার দরকারই নেই আমাদেরকে। আর একই হসপিটালে আসলে জিপিও থাকবে, আবার এন্ডোক্রাইনোলজি কনসালটেন্টও থাকবে, এটা সম্ভব নয়, ওদের প্যাটার্নটা আসলে এরকম না। আচ্ছা, এরপর আমি একটা কোশ্চেন করেছিলাম, ক্যান ইউ রাইট এ লেটার টেলিং মাই জিপি ওয়াজ রং। অ্যাকচুয়ালি এইটা আপনি আসলে কথাটা এড়াই গিয়েছেন। কথাটা আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি এখানে কোনো লেটার লিখবেন না, আপনি বলবেন যে আই ক্যান রাইট এ লেটার টু ইউর জিপি টেলিং হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড হিয়ার। জিপি রং না রাইট এটা ঠিক করার দায়িত্ব যেমন আপনার না, তার সাথে আপনার কিন্তু এখানে আপনার যা ঘটনা করেছে তা আপনার জিপি কে আবার জানাতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই পেশেন্টের কন্টাক্ট স্পোর বন্ধ করতে হবে, ভালো করেছেন। এই পেশেন্টের প্রেগনেন্সিটা প্ল্যান প্রেগনেন্সি করতে হবে। হ্যাঁ, বিকজ যেহেতু ফিউক্রোসাইটোমা একটা ফ্যামিলিয়াল কন্ডিশন হতেও পারে এবং প্রেগনেন্সির সময় তার বিপি অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ার একটা মানে অ্যাডভার্স এফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সো প্ল্যান প্রেগনেন্সি হতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই কয়টা জিনিস ট্রিটমেন্ট যদি বলেন, বলতে হবে ইয়েস দেয়ার আর সাম ট্রিটমেন্ট, দেয়ার আর সাম মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, দেয়ার আর সাম সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট, হুইচ কাইন্ড অফ ট্রিটমেন্ট ইউ উইল রিসিভ উইল বি ডিসাইডেড বাই আওয়ার ট্রিটিং টিম। ট্রিটিং টিম আপনার সাথে বসবে এবং এরপরে ডিটেলস আলোচনা করবে যে এই মুহূর্তে আপনার কোন ট্রিটমেন্টটা প্রয়োজন। ওকে, ঠিক আছে ভাই। আহ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, কোনো কোশ্চেন, কারো কোনো কোশ্চেন? দিস ইজ দ্য কেস অফ ডিলেড ডায়াগনোসিস। যখন আপনি দেখবেন একটা ফিউক্রোমোসাইটোমা আসছে বা একটা সিলিয়াক ডিজিজ আসছে, তখন আসলে এই ধরনের ডিলেড ডায়াগনোসিস হয়। এটা কোনো মেডিকেল এরর না, বিকজ এটা একটা রেয়ার কন্ডিশন হুইচ ইজ ভেরি মাচ টাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন এ জিপি সেটিং। সো দিস ইজ নট আ মেডিকেল এরর। ওকে, সো আমরা আবার আসবো হচ্ছে গিয়ে ডক্টর পিয়াস ভাই, আছেন? জি ভাইয়া আছি। ওকে, ফিওক্রোমোসাইটোমা কি কি ড্রাইভিং ইস্যুটা আসবে? এখানে আসলে ফিউকোমোসাইটোমা তো মানে ড্রাইভিং অফ করার কোনো ইস্যু নেই এখানে। হ্যাঁ, কোনো আচ্ছা। ইস্যু, তেমন কোনো ইস্যু নেই। পিএসবি দেখতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া। হ্যাঁ, ওকে ভাইয়া, হ্যাঁ, এটা স্টার্ট করুন, আমাকে এক জি মিনিট একটু সময় দিন ভাইয়া। জি অবশ্যই ভাই।
Hello. Yeah. জি ভাই শুরু করুন ভাই জি Okay. Uh, Hello. I am one of the doctors here today. Are you হুম Mrs. Jerry William? ইয়েস ডক্টর So how may I address you? আই ক্যান কল মি মিসেস জেরি ডক্টর So before we start the conversation, I would like to know how much do you know about your condition now? Doctor, actually, I have been suffering from some breathing difficulties and chest pain, doctor. Doctor, actually, when I had this problem, I was very much scared. I went to the emergency department, doctor, as soon as possible. And you guys did some tests, doctor, and you guys give me some medication. So after giving this medication, doctor, I'm feeling a little bit fine, doctor. But doctor, actually, I'm very much afraid. What has happened to me? Is there some heart attack, doctor? Am I having, or any other very bad condition, doctor? What actually, what treatment you gave me, doctor? Actually, I actually don't know that much. Can you please tell me? I highly appreciate your concern. If you allow me, I would like to explain your condition in Yes, brief. doctor. Okay, so probably you have a condition where there is a tendency to have clot in the blood channels of your lungs that we called Okay. pulmonary embolism in medical term. And Okay. as I know that you have also some swelling of your leg because of same reason as there Mm-hmm. are some clot formation in the blood channels of your legs. And Mm-hmm. right now you are having this thing happening to your lungs and blocking the blood channels of your lungs. That is why you are having this breathlessness and chest pain. And for the best interest of your patient, we Okay. did the investigation, some scanning of your lungs, and it revealed that you have that condition where, as I have already mentioned, pulmonary embolism, there is some clotting in the blood channels of your lungs. And the treating team Okay. has decided for the betterment and for the best interest of you to do some treatment. And they want to start a new medication, which is called Epixaban. Have you ever heard of this condition? No, doctor, I haven't heard about it, but doctor, I need to know. Yeah, there are some swelling of my legs, doctor. You are right, but doctor, is this thing directly related to the condition am I having, doctor? Yes, I highly appreciate your concern. And when there is some blockage Mm-hmm. of the legs, and some patients, because of some connection because the blood channels are connected with one another, and Mm-hmm. sometimes this type of clot can go to the lungs too through these blood channels. And in that Okay. condition, you are having these symptoms. Yes, And doctor. and the Actually, I'm scanning has getting you, doctor. also, yes, the scanning has also proved that you have that condition of the lung. And now we want to Okay. cure you. We want the best option for you. That is why Mm-hmm. the consultant decided to start that medication, which is called Okay. Epixaban, for six Okay. months. And Okay, doctor. So, doctor, so actually, I don't know that much yeah, about this medication, doctor. What kind of yes, medication is this, doctor? I highly appreciate your concern. This is a type of medication which is given in the best interest of the patient, those who are having this type of symptom. And this type of medication actually dissolve the clot in the lungs, Mm. in the blood channel of the lungs. Okay. In your condition, as you are having this sort of blockage, so the consultant has decided to give this medication so that the blocks are dissolved. And I would like to Okay. at some points, are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. Yes, in some conditions, the patient has Mhm. recurrence of these events. That means they Okay. have a propensity, they have a tendency to recurrent blockage of the blood channels. That's why that the consultant has decided to give this medication for 6 months in your case, Okay, doctor. So, and doctor, you have to be actually, compliant with the medication. okay. So, I would like to know that how much. I would like to know that are you using any kind of contraceptive pill? Yes, doctor. Okay, so I will refer you to the Women Health Clinic so that they can advise you how to advise you about the better contraception process, because these medications can interact with one another, and also these medications can increase the risk of clotting formation in your blood channels. Okay. And if you are planning for pregnancy, you should also consult with the Women Health Clinic, Women Health doctor, so that they can make a proper management for you in the time of pregnancy. And I will refer you to the women health Okay. doctor for that condition.
for Okay, that doctor. purpose. Doctor, can I And eat everything, doctor? uh, yes, I highly appreciate your concern, and sometimes some medications and also some diets can increase the blood levels of that medication. And I think you know that when there is increased level of some medication in the blood, they can have some side effects, which is not generally seen. So I'll also refer you to the dietitian so that you can know what type of diets are appropriate for you when you are in these medications. Okay, doctor. Doctor, can I fly, doctor? uh, right now, as you have some clot formation in your lungs, in the blood channels of your lungs, and I appreciate your concern that flying may be dangerous for you right now, so you have to stop flying now. And I will refer you to the flying I will refer you to the um, Uh-huh. aviation agency. They will review your condition, Yeah. and they will give you a decision whether you can fly now. But right now you have to stop that flying. And I would like to also know, do you have any hobby? Mm, yes, doctor. Actually, I have some hobby, doctor. Doctor, actually, I love driving, doctor. Okay, so uh, as right now in your condition, in your condition, Mhm. you can have the medication properly. You are compliant with the medication, and Mhm. you can drive as well. Okay, doctor. Thank you, doctor. And I would like to know that you have this type of symptom and this type of problems, and we are deciding to start a new medication. We want to know that we want to inform you that during this medication, if you are taking this medication, there may be some warning signs. I would like to tell you about Okay. them so that What are these, if doctor? you yes, I highly appreciate your concern. If you see that there is some sort of bleeding, or there is some sort of rash in your skin, or bleeding from any orifices, you should always consult with the hospital and the doctors, because it may be life threatening sometimes. And as I already told you, some medication and drugs can interact, so this medication can have also some side effects. So I will give you some informations about this medication, and we will give you some phone numbers so that you can contact with us whenever these symptoms are appearing. Okay, doctor. Thank you, doctor. So, can I know what you do for a living? Doctor, actually, I work in a school, doctor. Okay, and you are having this type of symptoms. Are they hampering your profession? Yes, doctor, very much. Okay, so I'll refer you to the occupational health worker so that you can cope with the condition. Can I know, do you smoke? No, doctor. Okay, and do you take alcohol? Yes, doctor. So, it is possible that alcohol may increase the risk of some lung problems, and One also minute is it remaining. is Yes, doctor. okay. In is also it is injurious to health. So I will refer you to the Alcohol Anonymous team, so that you can they can help you in this regard. And are your all family members supportive? Yes, doctor. And I'd like to know that are you financially supported? Yes, doctor. Time up, doctor. Okay. Okay. Thank you for today's conversation. ওকে, ঠিক আছে ভাই, সবই ঠিক ছিল, একটা জায়গায় ভুল হয়েছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে 1 নাম্বার, সিভিল এভিয়েশন অথরিটি শুধুমাত্র পাইলটদের জন্য, সরি হ্যাঁ? ভাই, এটা আমি আসলে ভুলে বলবো, এটা পাইলটদের জন্য, হ্যাঁ, এটা ভুলে হ্যাঁ, বলে ফেলছি ভাই। শুধু পাইলটদের জন্য। কোনো যাত্রী ফ্লাই করতে পারবে কি পারবে না, এটা নিয়ে সিভিল এভিয়েশন সোসাইটির কোনো মাথা ব্যথা নেই, 1 নাম্বার, হ্যাঁ? হ্যাঁ ভাই, জি ভাই। 2 নাম্বার হচ্ছে পালমোনারি এম্বোলিজমের পেশেন্ট আসলে, সরি মানে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিসের পেশেন্ট আসলে ফ্লাই করতে পারবে, হ্যাঁ? পারবে। কেন? 2টা পালমোনারি কারণ। এম্বোলিজম ভাইয়া, ডিবিটি মানে পালমোনারি ডিভিটি এম্বোলিজম কি পারে? পারে। কেন পারে? আচ্ছা, বিকজ দ্য পেশেন্ট ইজ অন এপিক্সাবান। অলরেডি দ্য পেশেন্ট ওকে ইজ অন এপিক্সাবান। এটা 1 নাম্বার। 2 আচ্ছা, নাম্বার, এখানে কিছু সাজেশন আছে। ইয়েস, ইউ ক্যান ফ্লাই বাট ইউ হ্যাভ টু টেক সাম প্রিকশন। নাম্বার 1 ওকে, প্রিকশন, ইউ হ্যাভ টু ওয়্যার এ compression stock in your leg. Number 2, ওকে, you cannot sit for a long period of time in the fly. You have to walk in between. You have to move your legs more. But as you are having this kind of lung problem, and also some leg problem, some clotting of the blood in both sides,
I will suggest you not to fly. But if you need to fly very urgently, then you have to follow these things. Okay? আপনি সাজেস্ট Okay, করবেন ইট ইজ বেটার নট টু ফ্লাই। বাট আপনার যদি আচ্ছা ইমার্জেন্সি হয়, এটা এমন কিছু না যে করাই যাবে না, করা যাবে, কিন্তু কিছু মেজার নিয়ে করতে হবে আর কি। হ্যাঁ, ওকে ঠিক আচ্ছা আছে। 2 নাম্বার হচ্ছে এপিক্সাবান প্রতিদিন খেতে হবে। হ্যাঁ, এখানে এপিক্সাবান যখন খায়, আহ আসলে ওয়ারফারিনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো এক্সট্রা কথা আছে। এপিক্সাবান আসলে তেমন কোনো এক্সট্রা কথা নাই। ব্লাড লেভেলসও মাপতে হয় না, ইয়েলো বুকও মেইনটেইন করতে হয় না। তারপরে ওয়ারফারিন ইউজার কি বলে জানি মেডিকেলার ব্রেসলেটও পড়তে হয় না। এগুলো কিছুই নাই। হ্যাঁ? ইভেন নিউট্রিশনিস্টকে যে রেফার করেছেন, এটা খুব ভালো করেছেন। নিজে থেকে তুলবেন না। যদি রোগী আমার মতো করে তোলে, তাহলে হচ্ছে কি নিউট্রিশনিস্টের কাছে রেফার করবেন। হ্যাঁ? ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন বন্ধ করারও খুব বেশি রোল নাই। হ্যাঁ? ওই যে ব্লিডিং এবং র্যাশের যে কথাটা বলেছেন, এটা একটু আগে আগে বলবেন। আমি মনে করেছিলাম ওকে এটা আপনি মিস করে যাচ্ছেন কিনা। ঠিক আছে? একটু আচ্ছা আগে ভাই আগে বলবেন। হ্যাঁ? আচ্ছা আর ভাই বাকি ঠিক আছে সবকিছু মোটামুটি ঠিক আছে। ড্রাগ কথাটা কোনোভাবে মেনশন করবেন না। 2 থেকে 3 বার মেনশন করেছেন। এটা আমাদের ডাক্তারদের কমন অভ্যাস। আমরা মেডিসিন বলি না, আমরা ড্রাগ বলি। ড্রাগ বলা যাবে না। হুম? আর ডিভিটি যখন একটা পেশেন্টের থাকবে, তখন একটু ফুড যে কেয়ার নিতে হবে। ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইউর ফুড। ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইউর ফুড। ইউ শুড নট ওয়াক বেয়ারফুটেড। হ্যাঁ? আলসার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় আরকি ডিভিটির পেশেন্টদের। সো ওকে ভাই ওইটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ? তাইলেই আচ্ছা চলবে। আর ভাই কিছু জি লাগবে না। আশা মোটামুটি ঠিক ওকে আছে। ভাই ওকে। ওকে ভাই কারো কোনো কোয়েশ্চেন? হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই, এখানে যদি ওয়ারফেরিনের যদি থাকে, তাহলে ওয়ারফেরিনের ক্ষেত্রে আমরা কি কি অ্যাডভাইস দিব এক্সট্রা কথা। পেশেন্টকে? ১ এক্সট্রা নাম্বার কথা হচ্ছে, ওইগুলো হ্যাঁ, একটু ১ বলে নাম্বার কথা দিলে। হচ্ছে ডায়েটটা নিউট্রিশনিস্টের কাছে রেফার করতে হবে। হুম ২ নাম্বার ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন খাওয়া যাবে না। হুম ৩ নাম্বার ওয়ারফেরিনে ইয়োলো বুক মেইনটেইন করতে হবে। ব্লাড লেভেলস অফ এলো বুক। মানে আয়নার আরকি। হ্যাঁ? ইয়োলো বুক হুম মেইনটেইন করতে হবে। ৪ নাম্বার মেডিক অ্যালার্ট ব্রেসলেট, গলার মধ্যে লেখা থাকে ওয়ারফেরিন ইউজার। এরকম একটা ব্রেসলেট থাকে। এ ধরনের ব্রেসলেট ইউজ করতে হবে। হ্যাঁ? ৪ টা হুম এক্সট্রা কথা বলতেই হবে। ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন, ডায়েটিশিয়ান, মেডিক অ্যালার্ট ব্রেসলেট, ইয়োলো বুক। এই ৪ টা এক্সট্রা কথা আসবে ইন কেস অফ ওয়ারফেরিন। আর প্রেগন্যান্সি, ব্রেস্টফিডিং তো থাকবেই, এগুলো আসবেই। হুম হ্যাঁ? আর ব্লিডিং হলে সাথে সাথে স্টপ করতে হবে এবং তাড়াতাড়ি আসতে হবে, এটা সবার ক্ষেত্রে কমন কথা। হুম এগুলা থাকবে। আরেকটা কথা, এপিক্সাবান ওয়ারফারিন দুইজনের ক্ষেত্রে একটা কথা বলে দিবেন, সেটা হচ্ছে ইফ ইউ মিস ওয়ান ডোজ, প্লিজ ডোন্ট টেক দ্য ডাবল ডোজ ইন দ্য নেক্সট ডে। এই কথাটা একটু বলে দিয়েন। হ্যাঁ? হুম। যাতে হচ্ছে গিয়ে ডাবল ডোজ আবার নিয়ে না ফেলে। এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ? তাইলেই চলবে। আচ্ছা ভাই, আরেকটা ইনকোয়ারি ছিল। এই এই সিনারিও থেকে যদি আমাদেরকে মানে পেশেন্ট বলে যে সে আর্লি চলে যেতে চায় এবং ডামা দিতে চাই আমরা, তাহলে সেক্ষেত্রে সিনারিওটা কি হবে বা আমাদের নামা দিতে অ্যাপ্রোচটা? পারবে। ওই বুঝাবেন, নামা দেওয়া উচিত না। আপনি থাকেন, আপনার এপিক্সাবান নিতে হবে, অবজার্ভ করতে হবে। এগুলো বুঝাবেন। তারপর যদি যেতে হুম চায়, যেতে পারবে। কোনো সমস্যা নেই। যেতে পারবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। পেশেন্ট যদি নিজে মরতে চায়, কারো কোনো প্রবলেম নেই। তো পেশেন্টের জন্য যদি অন্য কারো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে প্রবলেম আছে। হ্যাঁ? এটা একটু খেয়াল রাখবেন। তবে হ্যাঁ, ওই যেকোনো জিনিসের ডামা নিলেই, আচ্ছা আরেকটা কথা আমি বলে দেই, এটা একটু খেয়াল রাখবেন আপনারা। যখনই কোনো ডামা নিবে, কতগুলো কথা বলে দিতে হয়। ইউর জিপি উইল বি অটোমেটিক্যালি ইনফর্মড। হ্যাঁ? ১ নাম্বার। ২ নাম্বার হচ্ছে কোনো এই ক্ষেত্রে হবে কি, ইফ ইউ ডেভেলপ এনি কাইন্ড অফ ব্রিথিং ডিফিকাল্টিজ এগেইন, or any kind of drowsiness or any other problem, you please come to the hospital as soon as possible. হ্যাঁ? এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে হুম তাকে সেফটি নেটিংটা আবার একটু করে দিতে হবে আরকি। এতটুকু খেয়াল রাখতে হবে। ঠিক আছে ভাই? কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো? হ্যাঁ, আমি একটু মিস করছি, সরি। সেটা হলো ওই ডায়েটিশিয়ানের ব্যাপারটা আবার একটু ক্লিয়ার করে। ডায়েটিশিয়ান হচ্ছে গিয়ে, যদি এপিক্সাবান হয়, ডায়েটিশিয়ান ডাইরেক্ট নিজে নিজে ইনভলভ করার দরকার নাই। যদি কেউ ওকে। জিজ্ঞাসা করে যে ভাই আমি সবকিছু খেতে পারবো কিনা, তখন বলবেন ও যে আচ্ছা। yes, ওকে। yes, you can eat, but it's better to take a consultation from a dietitian, as you are starting a medication for a long period of time. He might be able to tell you exactly what you should eat and shouldn't eat for the best interest of your condition. এটা হচ্ছে কি একটা কাউন্সিলিং। ওকে। আর যদি ওয়ারফেরিন হয়, তখন আপনাকে নিজে হুম থেকে হুম। রিস্ক করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর সাম ফুডস ইউ শুড নট ইট, and the best person to tell you is a dietitian. So I will refer you to the dietitian. He will tell you what you should eat and shouldn't eat. Okay? ওকে, থ্যাংক ইউ। আর Okay. ড্রাইভিং এ তো কোনো প্রবলেম নেই, তাই না? যদি কমপ্লেন্ট ড্রাইভিং হয় এখানে ড্রাইভিং এর কোনো ইস্যু আসলে তেমন নাই। আসবে না। থ্যাংক ওকে। ওকে। ডক্টর লায়েক ভাই, হ্যাঁ
শুনতেছি। এই যে হ্যাঁ জি এই যে আপনার আপনার yes. ওকে ভাই, শুরু করি। জি ভাই অবশ্যই। Okay, hello. I am one of the doctor in today's respiratory medicine clinic. হুম So, am I talking to Mr. John Anderson, 56 years of old? yes doctor, So, how may I address you? you can call me Mr. John doctor. So, Mr. John, today we are here to discuss about your some physical condition and related things. So, do you want Yes. anyone to be present here in today's meeting? No doctor. Thank you. So, Mr. John, how much do you know about your condition? Doctor, actually, what I've known, doctor, I have some chest pain and breathing difficulties for a long period of time, doctor. I did some scan and you guys told me, doctor, I have some fluid inside my chest, doctor. And you told me it is very important for me to remove the fluid and do some test. Doctor, actually, initially I was not I didn't agree with you because I thought that it is a very painful procedure, doctor. And yes, doctor, it's true that there was some pain and discomfort, and I didn't Hmm. want to do that, doctor. But actually, Hmm. doctor, you guys convinced me because it was very much needed, so I agreed. So, doctor, I am here to see to receive the result, doctor. Another thing is, doctor, you guys also done some scan. uh, Doctor, actually, I don't know any of the result, doctor. So, doctor, can you please tell me what is the result, doctor? Is it something very bad? Mr. Johnson, I appreciate your concern, and I am really sorry to say that the scan report of your lung is now in our hand, Mm-hmm. and the report is showing something concerning for you. What is this, doctor? Doctor, you know, I already have a bad growth in my skin, doctor. And doctor, there was the operation was done 6 years ago, doctor, and actually it was very much stressful for me, doctor. What am I having now, doctor, in Yes. the lungs, doctor? So the report showing that there is some suspicious lesion in your lungs, Mm-hmm. and it likely a case of metastatic lesion, and What that is this, probably doctor? you had a skin cancer 6 years back, Mm-hmm. and probably from that skin cancer, it again developed and spread to your lung. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. But doctor, actually, the operation was actually 6 years ago, doctor. Doctor, how can actually there are some bad suspicious lesion you are talking about, doctor, in the lung, doctor? Yes, in the lung there is a suspicious lesion which likely metastasize spread from your uh, skin cancer. Okay, And doctor. And doctor, what is the result of and the because of fluid? this, yes, because of this suspicious lesion, you are having this kind of fluid accumulate in your chest, and
Also, you are suffering from chest pain and distress as well. Mm-hmm. I have another bad news for you. I'm really sorry to say Again, that. bad news, doctor. What is this, doctor, this Okay. time? Sorry, that we have lost the fluid sample. What, doctor? How can you lose it, doctor? Doctor, you guys did the test, doctor, Uh, convincing me that I need to do this test because it is very much important for me, doctor. Doctor, now you are telling me, doctor, you have lost the fluid, doctor? How can you do this, doctor? I'm really sorry for this, Mr. Johnson. It was not intentional, and there is some communication gap that happened. That's why we have lost your fluid sample. I'm really sorry for that. Doctor, it is very much unprofessional, doctor, and it is very much unacceptable for you guys to lose this sample, doctor. Doctor, actually, I cannot tolerate this, doctor. It is not acceptable, doctor. I really sorry for that. And what we are going to do is we will uh, write an incident report. We will inform this to our consultant and senior staff nurse. We will raise this issue in mortality morbidity meeting, and we will involve the risk stratification team so that they can find what who is responsible for this. Are you getting me? I am getting a doctor, but doctor, this will do no good to me, doctor. Doctor, what is the management plan for me, doctor? So as your scan is showing that there is lesion in your lung, and also you had the fluid inside your chest. So we are going to again uh, aspirate your fluid to move further forward. And also we involve some multidisciplinary team where the cancer doctor, lung doctor will involve, and they will decide it based on the again the fluid reports. Are you getting me? Yes, doctor. Doctor, actually, in this case, I think, doctor, you guys actually did some very horrible thing to me, doctor. Doctor, I want to do complaint, doctor. I'm really sorry again for these incidents. Yes, you have the full right to give a complaint. So I will refer you to patient advisory liaison fees, and be sure that it will not hamper whatever the result. It will not hamper your management plan. Are you getting me? Yeah, doctor, I'm getting you, doctor. Doctor, actually, I need to know who has lost this, doctor. I need to know the name of the doctor, the nurse, whoever this is, doctor. I'm really sorry, and I appreciate your feelings, Mr. John. So we are here working as a team, and all members are responsible for this. So I'm really sorry for that again. Doctor, I'm getting you, doctor. So, doctor, do I have a cure, doctor? It is very difficult to say right now about your cureness, but as as your disease is spread to the different side, so I am truly I'm truthful to you that you have not much time. Okay, Are doctor. you getting me? Yes, doctor, I'm remaining. So do you are you thinking about any power of attorney or assistant directive so that someone can take decision in the later part of life? Doctor, actually, I haven't thought about it, doctor. Okay, you can thought about it,
from now. So do you smoke? No, doctor. Do you drink alcohol? No, doctor. What is your job? Doctor, এই কালকে actually, গাড়ি তো আগাই গেছে right now, doctor, সাড়ে I'm আটটায় not doing 5:45 গাড়ি, What is your কারণ job? গাড়ি ওটা ক্যান্সেল হয়েছে 10:30 ফোন দিয়েছিল একটু আগে। সুমন ভাই, আপনার ওই যে ইয়াটা ওপেন হয়ে রয়েছে ভাই, মাইকটা। সরি সরি। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। No, doctor, actually, I don't smoke, doctor. I don't drink, doctor, and I am a retired doctor. Retired. Do you Yes. need any financial support or social support? No, doctor. Fine, doctor. Thank you, doctor. Time up, doctor. Okay, ওকে, থ্যাংক ইউ। thank you হ্যাঁ, very ঠিক, much. হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাই, সবই ঠিক আছে। এখন একটু একটু ছোট ছোট পয়েন্ট গুলো একটু আমি আলোচনা করি। হ্যাঁ ভাইয়া, এগেইন অ্যাসপিরেট করার কথা তো আমার কোশ্চেনে নাই ভাইয়া, না থাকলে বলা যাবে না। হ্যাঁ, Oh, আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, না থাকলে বলবো না, থাকলে বলবো। Okay, যেহেতু এগেইন অ্যাসপিরেট কথা বলা নাই, সেহেতু ডিসিশন নিবে হচ্ছে আপনার কনসালটেন্ট, কি করা লাগবে না লাগবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। আপনি okay. সম্ভবত রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন টিমের কথা বলেছেন, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টিম। হ্যাঁ, Oh, risk management. আরেকটা হচ্ছে, ওকে, আমি বলেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াই দ্য নোডিউল, কেন এই যে ব্যাড লেশনটা কেন, আপনি বলেছেন এটা স্কিন ক্যান্সার থেকে স্প্রেড হয়েছে। দেখেন, কোশ্চেনটা ভালো মতো পড়লে দেখবেন যে নোডিউল গুলো মেটাস্ট্যাটিক, আর পেশেন্টের মেলানোমা হয়েছে 6 বছর আগে। হ্যাঁ, it Hmm. can be due to the skin cancer you had, it can be some other cancer in the body, but we are not sure. We are just sure that there are some bad lesion which has spreaded from another part. এটা হবে অ্যান্সার। হ্যাঁ, Okay. ঠিক আছে। আপনি জানেন না এটা স্কিন ক্যান্সারটাই হয়েছে নাকি অন্য কিছু হয়েছে, সো অ্যাকচুয়ালি আপনি আচ্ছা বলতে পারতেছেন না। হ্যাঁ, আচ্ছা গেল। Okay. ওকে, আপনি বলেছেন দেয়ার মাইট বি সাম কমিউনিকেশন প্রবলেম। হ্যাঁ, মাইট বি, হ্যাঁ, দেয়ার ওয়্যার, আপনি বলেছেন দেয়ার ওয়াজ সাম কমিউনিকেশন গ্যাপ, এটা হবে দেয়ার মাইট বি সাম কমিউনিকেশন গ্যাপ, হতে পারে, আপনি জানেন না। ওকে, ইউ ডোন্ট নো। এখন সো এগেইন অ্যাসপিরেটটা এটা একটা ভুল ছিল। পালসের কথা বলেছেন, এলপিআর এর কথা বলেছেন, আর আমি বলেছি হোয়াট ইজ মাই ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, আপনি লাস্টে বলেছেন দেয়ার আই থিংক ইউ ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম। নো, এভাবে বলবেন না। হ্যাঁ, কেন বলবেন না? বিকজ দেখা যাচ্ছে এটা মেটাস্ট্যাটিক মানে হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন এটা একটা প্যালিয়েটিভ কেয়ারের অংশ। হ্যাঁ, প্যালিয়েটিভ কেয়ার কিন্তু আপ টু 20 ইয়ার্স পর্যন্ত হতে পারে, বলা যায় না, অনেক বছর প্যালিয়েটিভ কেয়ার হতে পারে। সো ওনার আসলে মাছ টাইম আছে নাকি নাই এটা আপনি জানেন না, আপনি জাস্ট বলবেন actually as we have found that there are some spreading of bad growth in your lung, which likely from your skin, or it might be some other problem, but as there was some spreading, it is actually very much tough for us to say right now, but generally if the bad growth has already been spreaded, we cannot cure it. Rather, we try to control the symptom and improve the quality of life. But actually, it will be decided by our group of specialist doctor. Okay, ভাই? Okay. ঠিক আছে, ওকে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই কনসার্ন গুলা কিভাবে মিট করলাম, বা এক্সট্রা কোনো কথা বলা লাগবে কিনা? কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ বলবেন কাইন্ডলি। ওকে, ঠিক আছে। ডক্টর ফারহানা আপু আছেন? হ্যাঁ, আছি। ওকে আপু, দেখতে পাচ্ছেন আপু? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।
ওকে, শুরু করবো? হ্যাঁ আপু, হ্যাঁ জি শুরু করুন জি। Hello, I'm Dr. Farna, one of the doctor from this kidney clinic. You must be Mhm. Mr. Henry Hill, husband of Mrs. Joseph Hill, 40-year-old. Yes, doctor. Okay, today we are here to discuss about your wife's health condition. Is that okay with you? Okay, doctor. So Mr. Henry Hill, how much do you know about your wife's health condition? Doctor, actually, I am so much concerned about my wife, doctor. Doctor, some days ago, actually, she developed some water blood through her water work, doctor. And for that reason, I took her to the hospital, doctor. Doctor, this blood in the water work, it lasted for 5 to 7 days, doctor. Just yesterday, doctor, I saw that the water blood in the water work was not there. Doctor, today what I have seen, doctor, she couldn't move her right side of the body, doctor. Doctor, I am very much afraid of her condition, doctor. You know, doctor, she has been suffering a lot. She has been suffering from some heart problem, doctor, some valve replacement, doctor, and getting some bad medication named warfarin, doctor. So, doctor, she has been suffering a lot, doctor. What's her current condition, doctor? Can you please tell me, doctor? Okay, I'm sorry that your wife has suffered a lot for a long time. Yes, she has some long-term condition, and recently that she has this weakness in one side of her body and come to, Mm-hmm. and we have some imaging of her brain, and reports are emergency reports are in my hand, and I'm sorry to say that the reports are not good. Why, doctor? What's wrong with her, doctor, right now? Okay, right now that she has some kind of blockage of her blood supply in her brain, which we called a specific area of her brain, and that's why she has this weakness of her one side of her body. I'm sorry to say that. Oh my God, doctor. So, doctor, actually, she is হ্যালো, আমি শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, Yes, doctor. Hello, hello. শুনতে পাচ্ছেন আপু? হ্যাঁ Hello. হ্যাঁ, এখন এখন শুনতে পাচ্ছি আপু। ভাইয়া শুনতে Okay. পাচ্ছিলাম না, সরি। হ্যাঁ, Okay. Okay. Doctor, actually, doctor, you are telling me, doctor, there are some clot in the blood channel of my wife's brain, doctor. Doctor, my heart doctor told my wife not to stop the medication warfarin, doctor, because he warned us that if you stop this medication, he will have this kind of stroke, doctor. Doctor, why did she have this stroke in this time, doctor? Okay, yes, I appreciate your concern, medical knowledge. Yes, it might be due to having the stoppage of of that medication, which she was taken for a long time, the warfarin. It might happen for this reason also. Okay, doctor. So, doctor, why did you do stop it, doctor? Okay, as you told that she has some severe blood mixed water work for several days, and that's why it was reviewed by the consultant, and he decided to stop that medication because this medication can also have this kind of side effects like the bleeding through the water work or different parts of her body, and that's why it was very much needed at that time to stop that medication. Oh my God, doctor. So, doctor, actually, what can you do for my wife right now, doctor? So for that, we already form a multidisciplinary team, the group of specialists, including the nerve doctor, the blood channel doctor, the occupational healthcare worker, and others, and decided not to give her some medication, which because she was not fit for that medication, which we give emergency in case of any stroke when there is some blood clot in the brain of our body. I'm Why, sorry to doctor? say that. Why are you not treating my wife, doctor? What's wrong here, doctor? As I have told you that she has that bleeding after taking this blood thinner medication, which we call the warfarin. So she was not fit
for this medication, as this is medication for the blood thinning, which will dissolve the clot in her brain, and it will have some huge side effect, like it might also have some bleeding in her brain also. So for that, she was not fit right now for giving this kind of medication. I'm sorry for that. Oh my God. So, doctor, what's your plan for my wife, doctor? You're not going to give her any medication or treat Okay. her, doctor, right? I'm sorry that you are thinking like that. This is not the scenario. We already from the give her the treatment which she is needed. Just not doing that procedure which is for the best interest of her health condition, and which are what we are going to do to give her the proper support which she needed right now for the weakness, if needed the physiotherapy and the medication for the stroke, which will start it after consultation with our consultant. Are you getting me? Yes, doctor. Doctor, any surgery you can do, doctor, for my wife? Okay, as I said that your wife is not fit for the given the medication, and also right now our treating team has decided not going for any kind of surgery right now, Okay, doctor. So, for the doctor, best interest of your wife's health condition. okay, doctor, I'm getting you, doctor. But, doctor, my wife is only 40 years old, doctor. How can she live with weakness in right side of the body the rest of her life, doctor? Okay, I'm sorry that you have to go through a lot, and your wife is suffering a lot. And right now, as she has this kind of blockage of the blood channels of her brain, and for that we already started the treatment for her and give the proper symptomatic treatment, like the physiotherapy for the weakness. We can give her the physiotherapy and the medication which she needed, and it might be improves time to time, and we will follow her up time to time, and maybe her condition will improve day by day. Okay, doctor. Are you getting me? Okay. Yes, So doctor. right now we have to consult with our blood channel doctor also, and the heart doctor also, for the starting of that medication which we call the blood thinner medication, which we call the warfarin. And we might need to start that medication, but after reviewing her condition, and when we have to start it, we will let you know. Okay, doctor. And for One that, minute remaining, doctor. Yes, doctor. okay, and what do your wife do for living? Doctor, my wife was the teacher, doctor. Okay, and how much the symptoms affecting might be affecting a lot. So for that, Yes, we can doctor. refer her to the occupational healthcare worker, and if she needed any social support or financial support, we can help her regarding this. Does your Okay, wife doctor. smoke? Yes, doctor. So any amount of smoking is injurious to health, and it may also aggravate her condition. So I want to refer her to smoking cessation clinic. Do Okay, your doctor. wife drink? No, doctor. Okay, and do your wife drive? Yes, doctor. She used to drive, doctor. As she has this kind of weakness in one part of her body, so she has to stop driving right now and inform DVLA regarding this. Okay, doctor. Thank you, doctor. Okay, and regarding the warfarin medication, she have to maintain some yellow book, some dietitian, and Okay. some medical bracelet, and she have to starting any medication, she have to inform her GP. Okay, doctor. Thank you. Thank you, doctor. And Okay. আচ্ছা ঠিক আছে আপু, আসলে এখানে ওয়ারফেরিনের কাউন্সিলিংটা অত ইম্পর্টেন্ট না, হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে বুঝতেছি আমি। ইম্পর্টেন্ট না। এখানে এখানে আপনার এখানে কি এরর হয়েছে? আমি এটা তো বুঝি নাই। না 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 এরর হয়নি, এরর হয়নি। আচ্ছা এরর আচ্ছা। এটার কারণ হচ্ছে ওয়ারফেরিন আসলে স্টপ করা হয়েছে ফর দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য পেশেন্ট, হ্যাঁ। সিভিয়ার হিমাচুরিয়া ছিল, তো হিমাচুরিয়ার জন্য বন্ধ করা হয়েছে। বন্ধ করার পরে তার হচ্ছে গিয়ে স্ট্রোক ডেভেলপ করেছে, এটা তার কনসিকোয়েন্স, এটা আসলে কোনো এরর না। ওকে। হ্যাঁ, বাট এইটার আসলে এই কেসটার টার্গেট আসলে এরর না, এই কেসটার টার্গেট হচ্ছে আপনার রিহ্যাবিলিটেশনটা ভালো মতো বোঝানো। এই জায়গাটা একটু একটু গ্যাপ রয়ে গেছে, হ্যাঁ। যেমন ধরেন আপনাকে আমি যে কোশ্চেন গুলো করেছি আপনি সবগুলো উত্তর ঠিক মতো দিয়েছেন, কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন যখন বোঝাতে হবে তখন একটা স্ট্রোকের পেশেন্টের যা যা বলতে হয়, হ্যাঁ,
অ্যাকচুয়ালি সে যদি নাড়াচাড়া করতে না পারে তাকে ও যে আচ্ছা, ওই যে খাবারের ব্যাপার, এনজি টিউব সব লাগতে পারে, 2 সব ঘন্টা পর পর মুভ করতে হবে, সেগুলো কোনো যেন সবকিছু ইনফেকশন না হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি। সবকিছু, হ্যাঁ। স্ট্রোকের রিহ্যাবিলিটেশন মানে হচ্ছে গিয়ে আমরা স্ট্রোকের যে নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আমরা পড়ে আসছি না, ওইটা পুরাটা পোশ্চার চেঞ্জ, ফিডিং, আই কেয়ার, মাউথ কেয়ার, হ্যাঁ, ব্লাডার কেয়ার, বাওয়েল কেয়ার, যদি ইনফেকশন না হয়, তার রেগুলার ফিজিওথেরাপি, যেমন ধরে সে খেতে না পারলে তাকে ডায়েটিশিয়ান এবং সল টিম আপনি ইনভলভ করবেন, হ্যাঁ। আই প্রবলেমের জন্য কিছু অয়েন্টমেন্ট আপনি তাকে ইনভলভ করতে পারেন। তার মুড এফেক্টের জন্য আপনি মুড ডক্টরকে ইনভলভ করতে পারেন। সোশ্যাল সাপোর্ট দিবেন, অকুপেশনাল সাপোর্ট দিবেন। তার ফ্যামিলিতে আসলে কে কে আছে টেক কেয়ার করার জন্য এটা জিজ্ঞাসা করবেন। তারপরে হচ্ছে গিয়ে তার যদি কোনো ধরনের ওয়াকিং এইড লাগে, তার যদি কোনো ধরনের হুইল চেয়ার লাগে, হ্যাঁ, তারপরে তার যদি কোনো আর অন্য কোনো ধরনের পার্টস বা যে কোনো কিছু প্রয়োজন হয়, হ্যাঁ, কোনো অ্যালার্মিং ডিভাইস যদি তার লাগে, তারপরে হচ্ছে তার যদি ওয়াশরুমে যাওয়ার লোক না থাকে সেক্ষেত্রে কোনো মডিফিকেশন করা যায় কিনা, হোমে কোনো মডিফিকেশন করা যায় কিনা, অকুপেশনাল হেলথ কেয়ারদেরকে ইনভলভ করা, এইটা হচ্ছে টোটাল রিহ্যাবিলিটেশন, হ্যাঁ। সো রিহ্যাবিলিটেশনটা আপনি একটু ভালো মতো ব্যাখ্যা করতে হবে এখানে। বাকি সবকিছু ঠিক আছে, আপনি যখন ব্যাখ্যা করেছেন যে এটা আসলে বেস্ট ইন্টারেস্টে করা হয়েছিল, আনফরচুনেটলি এটা দেয়ার আর সাম সাইড এফেক্ট, এই সেটা সাইড এফেক্ট হয়েছে, এখন আসলে অপারেশন করা এখন অপারেশন বা থ্রম্বোলাইসিস করা সম্ভব না, দেয়ার ইজ চান্স অফ হাই চান্স অফ ব্লিডিং। সো কনসিডারিং রিস্ক ভার্সেস বেনিফিট রেশিও, উই অ্যাকচুয়ালি thinking that management is too risky for the patient to take. So the best interest of the patient, we have decided not to give a thrombolysis, but we will give him some best medication for now. The medication কি best management plan টি রিহ্যাবিলিটেশনে আপনি হচ্ছেন গিয়ে পুরা জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে আপনি ইনভলভ করবেন। ঠিক আছে আপু, কোনো কোশ্চেন আছে অথবা অন্য কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, রিহ্যাবিলিটেশন কি ভাইয়া এটা কি হসপিটালের মধ্যে থেকেই হবে, নাকি আলাদা একটা সেন্টারে তাকে আমরা না, রেফার করবো, এরকম রিহ্যাবিলিটেশন কোনো কিছু? ইট ক্যান বি ইন হসপিটাল, ইট ক্যান বি ইন হোম, বাট নর্মালি এটা হচ্ছে একটা হোম থাকে এবং একটা সেন্টার থাকে। হোমের কিছু চেঞ্জ আনতে হবে, সেন্টারে গিয়ে কিছু থেরাপি নিতে হবে, দুইটা মিলে হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন, হ্যাঁ। আর হুম। হোমের চেঞ্জগুলো তো মোটামুটি আমি যেগুলো বললাম সেগুলো সবগুলা, আর সেন্টারে হচ্ছে গিয়ে ফিজিওথেরাপিটা শুধুমাত্র, হ্যাঁ। দেখেন আমাদের তো শুধুমাত্র ফিজিওথেরাপি, এখানে অনেকগুলো থেরাপি আছে, স্পিচ থেরাপি আছে, টক থেরাপি আছে, মেমোরি থেরাপি আছে, হ্যাঁ, ফিজিওথেরাপি তো আছেই। ঠিক আছে, ব্লাডার ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে, বাওয়েল ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে, হ্যাঁ, ফিডিং এর জন্য কমফোর্ট ফিডিং আছে, পেশেন্টকে সল টিমের ইনভলভমেন্টে তাদের কিছু ইভালুয়েশন আছে, ইফ নিডেড এনজি টিউব পড়ানোর ব্যাপার আছে, হ্যাঁ, তারপর পোস্টার চেঞ্জের ব্যাপার আছে। So, অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু, অভাব নাই। যতটুকু পারেন বলে আসবেন রিহ্যাবিলিটেশনের ক্ষেত্রটা, হ্যাঁ। এই 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 ইয়েটা এই কেসে আসলে রিহ্যাবিলিটেশনটাই ইম্পর্টেন্ট। ওয়ারফেরিন আবার শুরু করা লাগবে এতটুকু বললেই চলবে। ওয়ারফেরিনের সাইড এফেক্ট, ওয়ারফেরিনের কাউন্সিলিং আপনার এই কেসে দরকারই নেই, আইনি না, দরকারই নেই। বাট রিহ্যাবিলিটেশনটা আপনার পুরাপুরি আনতে হবে, হ্যাঁ। এনি কোশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান? কারো যদি বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ এটা বলেন। এটা কিন্তু নতুন কেস, আগে আসে নাই কখনো। একটু দেখেন ভালো মতো, যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে কাইন্ডলি বলবেন। তাহলে রিহ্যাবিলিটেশনের যে যে পয়েন্টগুলো বললাম আপনারা তো রেকর্ডিংটা পাবেন, তখন একটু ভালো মতো করে একটু লিখে রাখেন নাকি রিহ্যাবিলিটেশনের জিনিসগুলা, না হলে আসলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আপনাদের জন্য। ওকে, সো ডক্টর রিপন ভাই আছেন? হ্যাঁ ভাই। ওকে ভাই, আপনার জন্য এটা আপনার আপাতত লাস্ট কেস। আমরা প্রত্যেকের লাস্ট কেসে চলে এসেছি, অলরেডি 28টা আমরা সলভ করে ফেলেছি। দেখতে পাচ্ছেন ভাই? হ্যাঁ ভাই, দেখতে পাচ্ছি। ওকে ভাই।
শুরু করা যায় ভাই? হ্যাঁ ভাই, শুরু করতে পারো। ওকে, শুরু করুন। Hello, I'm Dr. হুম, Saha, one of the doctor of this heart clinic today. Are হুম, you হুম। Mr. Phil Jones, son of Mr. Tom Jones, 72 years old? Yes, doctor. Mr. Phil Jones, we are here to discuss about your father's health condition. Uh, Before our discussion, may I know how far you know about your father's health condition? Doctor, actually, I was in another city, doctor. I've heard, doctor, my father was having some severe chest pain. He called me. He told me that he is having some chest pain, and I told him to go to the emergency department of the nearest hospital as soon as possible, doctor. After that, doctor, actually, I don't know actually much. I just know, doctor, my father is a patient of bad kidney disease and also bad lung condition, doctor. Also, my father suffered from some stroke, doctor. And doctor, actually, I am very much worried about my father, doctor. I was here, doctor, to see my father, doctor, but the nurses told me to talk to you first, doctor. Can you please tell me, doctor, what's wrong with me, doctor, with my father, doctor? Actually, I highly appreciate your concern, and I'm very much sorry for your father that he's suffering a lot. Your father developed recently a heart condition, what we called heart attack. It is developed due to some blockage in his blood channel of one of his blood channel of heart. For not this, he developed this heart attack, and after Okay. developing this heart attack, to save his life, we did an emergency procedure, what we Okay. called PCI, and it is done for the best interest of his condition and with his consent. But I am sorry to share you that the Doctor, PCI. what did you do, doctor, actually? You told me the PCI, doctor. What is this, doctor? What did you do? Okay, I'm telling it to you. It's a condition. It's a procedure. What we do to heart attack patient to clear the blockage, to clear the blockage and to a bit dilate the blood channel to give a proper blood supply to the heart. And we put a ring or stent to keep the blood supply smoothly. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. So, doctor, actually, you did this, doctor. Did you take permission for my father, doctor? I highly appreciate your concern. Actually, your father was in his good state of mind on that time. On that time, so we took permission from him, and he signed a consent paper, and we did the procedure actually then. Okay, doctor. And can I share further? Yes, doctor. We did the procedure, but unfortunately, the after the procedure, he didn't improve much. And Why, doctor? as Why, doctor? I highly appreciate your concern. Actually, as he's having some long-term kidney condition, long-term lung condition, and also he had a history of stroke. His condition is actually so much advanced. That's why he might not improve that much. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. So, doctor, what's Uh, the current condition, doctor? Is he dying, doctor? I'm very much sorry to share you that his condition is deteriorating, and for which he's deteriorating, and his kidney function is also deteriorating, and there Hmm? is also some accumulation of some bad gas, what we call carbon Okay. dioxide.
in his Okay. brain, Okay. for which our treating team decided to take a decision, what we called Okay. DNR. Have you heard about it? No, doctor. What is DNR? Actually, the DNR means do not resuscitate. Actually, Okay. in any condition of the patient, if patient's heart gets stopped, we Okay. usually try to resume it by giving some chest compression and by putting a tube through the patient's air pipe and by giving some emergency medication to save his life. But in your father's case, as he's having some long-term conditions, it will not carry any benefit. Moreover, it will cause harm. So our consultant Why, decided to. doctor? Doctor, actually, if you do this in other patient, doctor, why not my father, doctor? Why it is better for other patient and it is harmful for my father, doctor? I'm not getting it, doctor. I highly appreciate your concern, and I can feel that how much stressful condition it is for you. Actually, as your father's condition is so advanced and his condition is rapidly deteriorating, so it is for the best interest of his condition. This kind of procedure or this kind of treatment will uh, carry more trouble for his condition, and Okay. I'm sorry to tell that it might cause uh, uh, if he revived, it may Mm. cause very poor quality of his life. I'm sorry to share it Okay. with you. Okay, doctor, I'm getting you, doctor. For this, as your father, so for this you have to sign a paper, what we called a DNR form for this. Okay. If you willing to do so, please sign it. How does it sound to you? Okay, doctor. Okay. So as your father's condition is very much advanced, may I know, does he have any advance directive or living will? No, doctor. Okay. I think it is the right time to take. His condition, his decision of treatment at this point will taken by our treating team. Are you getting me? Okay, doctor, I'm getting you, doctor. Time Does almost. your father Anything you want to does add? your, fa- does your father appointed anyone to take decision in such advanced situation? Yes, doctor. He appointed me, doctor. Okay. Does your father need any any financial support, or with whom he is living actually? No, doctor. Thank you, doctor. Thank you. Thank you. Okay, time up. Okay, thank Okay. you. ভাই যে পেশেন্ট ডিএনআর পর্যন্ত চলে গেছেন তার সোশ্যাল সাপোর্ট দরকার নেই ভাই, হ্যাঁ। তার সোশ্যাল সাপোর্ট, কার সাথে থাকে, কি করে, কোনো অকুপেশনাল ব্যাপার, এগুলোর কোনো প্রয়োজনই নেই এখানে, হ্যাঁ। এই পেশেন্ট ডিএনআর এ চলে গেছে। ওকে, আচ্ছা দেখি, হ্যাঁ, কয়েকটা জিনিস। ডিএনআর রিপোর্ট, এই জিনিসটা আসলে কি বললেন ভাই? এটা কিন্তু আমি বুঝি নাই, এটা কি আরেকবার একটু বলবেন? কোনটা? ডিএনআর রিপোর্ট ফর্ম যেটা। ও ডিএনআর রিপোর্ট না, মানে ওই ডিএনআর ফর্মটা সাইন করার জন্য আর কি। ডো নট না না, রিসাসিটেট ওরকম একটা ফর্ম আচ্ছা, থাকবে না, নাকি জাস্ট এটা ইয়েতে বললে হবে? না না ভাই, এটা এরকম না, এটা এরকম না, হ্যাঁ। আমি একটু ভেঙে ভেঙে বলি, হ্যাঁ। ব্যাপারটা হচ্ছে, একটা পেশেন্ট, মনে করেন যে তার বাবা মিস্টার টম জোন্স, সে একটা জ্ঞান থাকা অবস্থায় ঠিক করেছে সে রিসাসিটেট করবে না। সেই ফর্মটা সে শুধু নিজেই সাইন করতে পারে, এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ। সে এখন আনকনশাস, কিন্তু সে এই ধরনের কোনো ফর্ম সাইন করে নাই। সো তাকে রিসাসিটেট করা হবে কি হবে না, এই ডিসিশন এখন শুধুমাত্র কনসালটেন্টের।
ঠিক আছে? এখানে যদি কনসালটেন্ট মনে করে তাকে রিসিলেট করা হবে, করবে। যদি কনসালটেন্ট মনে করে তাকে রিসিলেট করা হবে না, করা হবে না। এক্ষেত্রে লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা কারো কোনো কথা বলার, কারো কোনো ফর্ম সাইন করার কোনো ভূমিকাও নাই, কোনো লিগ্যাল অথরিটিও নাই। হ্যাঁ, সো এই জায়গাটা হচ্ছে আপনার লিগ্যাল ইস্যুতে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা হবেই না, সো এটা আপনি বলবেনই না। ঠিক আছে? হ্যাঁ, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে যখন আপনি ডিএনএটা বুঝিয়েছেন তখন আপনাকে ডিএনএ এর কতগুলো স্টেপ আছে, 4টা স্টেপ। রিসাসিটেশনের 4টা স্টেপ। 1 নাম্বার হচ্ছে এনি কাইন্ড অফ ভিগারাস কম্প্রেশন থ্রু দ্য চেস্ট ওয়াল। 2 নাম্বার হচ্ছে এনি কাইন্ড অফ ইমার্জেন্সি মেডিকেশন, দ্যাট মিন্স অ্যাট্রোপিন জাতীয় যেগুলো দেয় থ্রু দ্য ব্লাড চ্যানেল। 3 নাম্বার হচ্ছে এনি ইন্ট্রোডাকশন অফ এ পাইপ থ্রু দ্য ওয়াইন পাইপ, দ্যাট মিন্স ভেন্টিলেশনে দেওয়া। আর 4 নাম্বার হচ্ছে ইফ নিডেড এনি শক দেওয়া। হ্যাঁ, শকটা একটু মিস গেছে। আর বারবার আমি এই কোশ্চেনটাই করব যে কেন আমার বাবাকে ডিএনআর দেওয়া হবে না, দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। সো এখানে কতগুলো ইস্যু আছে। প্রথমে আপনি যেটা বলবেন সেটা হচ্ছে in case of DNR actually we do this when someone's heart stop beating but everything has some complication. So complication গুলো আপনি আসলে একটু বলতে হবে যে there may be some breaking of bones, there may be damage to the lungs, damage to the heart. Your father can die in a very bad manner, very undignified manner. Even and the chances of your father to reverse from any stoppage of heart with this restoration is very low. Rather, the complication and dying in an undignifying manner is very high. Also, even if your father actually get reversed from the condition with the restoration, he will lead a very poor quality of life. So considering all the risks and benefit and considering your father's dignity and current condition, we have decided this. এরকম করে বললে ওনারা মোটামুটি আর কোনো ঝামেলা করবে না আর কি। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে এখানে লাস্টিং বড় ব্যাটনি জিজ্ঞেস করতেই হবে, আপনি করেছেন। লাস্টিং বড় ব্যাটনি যাই থাকুক না কেন, ওর আসলে এখানে কোনো ভ্যালুই নেই, ওর কোনো লিগ্যাল অথরিটি নাই। হ্যাঁ, আর আপনি আবার জিজ্ঞেস করতে নিয়েছিলেন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নাই, তখন আপনি বোধহয় বলতে নিয়েছেন ইট ইজ হাই টাইম, তারপর আবার জিনিসটা অফ করে গেছেন। ভালো করেছেন, কারণ এই সময় তো আর তার, সে তো অজ্ঞান, সে তো আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ করার মতো তার কোনো উপায়ই নেই। সুতরাং কোনো কোশ্চেনও এখানে নাই। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এখন করা যেতে পারে, এই কথা শুধুমাত্র রোগীকেই বলা যেতে পারে, রোগী ছাড়া আর কাউকে কখনোই বলা যেতে পারে না। আর আরেকটা হচ্ছে আচ্ছা, এইগুলাই মোটামুটি ইস্যু। হ্যাঁ, মোটামুটি ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন তো? ভাই অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ আছে কিনা এই প্রশ্নটা তাহলে শুরুতেই করব। এইটা আপনি শুরুতে করার দরকার নেই। কেন করার দরকার নাই? কারণ আপনি ঠিক করেছেন আপনি রিসাসিটেট করবেন না। একটা দ্য বেসিক রুল অফ ট্রিটমেন্ট এটা হচ্ছে পেশেন্ট ক্যান্ট ডিনাই এনি কাইন্ড অফ ট্রিটমেন্ট বাট ইন পেশেন্ট ক্যান নট ডিমান্ড এনি কাইন্ড অফ ট্রিটমেন্ট। দেখেন, কালকে আমরা একটা কেস করেছিলাম যেটাতে পেক টিউব ছিল, যেখানে আমরা একটা ট্রিটমেন্ট জোর করে দিতে যাচ্ছি, সেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জিজ্ঞেস করাটা জরুরি। আগেই জিজ্ঞেস করবেন, বিকজ দ্য পেশেন্ট ক্যান ডিনাই এনি কাইন্ড অফ ট্রিটমেন্ট, কারণ অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভের উপরে ওইখানে ডিসিশন নির্ভর করতেছে। আর এখানে দেখেন আমরা তাকে রিসাসিটেট করব না, সুতরাং অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভে যদি লেখাও থাকে যে আমাকে রিসাসিটেট করতে হবে, সেটা এখানে অ্যাপ্লিকেবল না, বিকজ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ নো রাইট টু ডিমান্ড এনি ট্রিটমেন্ট, পেশেন্ট হ্যাজ অনলি রাইট টু ডিনাই এনি ট্রিটমেন্ট। সো এক্ষেত্রে অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভের কোশ্চেনটা পরেই হবে। তবে আরেকটা কথা বলি ভাই, অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ যদি করতে হয় করতেই হবে, সেটা আগে করেন পরে করেন এটা আসলে খুব বেশি ম্যাটার করে না। ঠিক আছে, কোশ্চেন করছেন কি করেন নাই এটাই হচ্ছে ম্যাটার করে। ঠিক আছে ভাই, কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে ডিএনআর নিয়ে? কারো কোনো কোশ্চেন? তাহলে রিফিউজ করার যদি কোনো সুযোগ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা আগে আজ করে নিতে পারি, ওই যে যেটা প্যাক টিউব বা এই টাইপের। হ্যাঁ, অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ আগে আজ করতে পারে। তাও আমি একটা কথা বললাম যে আপনি আগে আজ করতেছেন না পরে আজ করতেছেন, এটা হয়তো আপনার কেসটাকে একটু সুন্দর করবে, কিন্তু আপনার নাম্বারের ক্ষেত্রে মনে হয় না কোনো হেরফের এখানে আছে। আজ করতে হবে, এটা হচ্ছে কি ইস্যু। করে আজ করেছেন কি করেন নাই এটা হচ্ছে ইস্যু। হ্যাঁ, আগে করেছেন না পরে করেছেন এটা দিয়ে আসলে খুব বেশি নাম্বার বা কোনো কিছু হেরফের হওয়ার খুব বেশি হ্যাঁ, সুযোগ। সেটা এটা তো কেসের ফ্লোর উপরে ডিপেন্ড করে, আমি কোন ফ্লোতে যাচ্ছি, আমি কনসার্ন এক্স্যাক্টলি, আপনি ফ্লোটা এক ভাবে নিতে পারেন, এটা আপনার উপরে। হ্যাঁ, যেভাবে আপনি সুন্দর করতে পারেন, ইটস নট এ প্রবলেম। বাট আস্ক করেছেন কি করেন নাই এটা হচ্ছে লিগ্যাল ইস্যু। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। সো এবার হচ্ছে আমি মনে হয় একটা একটা জায়গায় খুব লেন্দি বলে ফেলছি, কিন্তু
ওই যে আর ইউ গেটিং মি বা ওগুলা দেখা যায় কি সময় থাকে না এরপরে, মানে কোনটা খুব কোনটা বেশি। কোনটা আর ইউ ওই গেটিং যে মি? আমি একটা জায়গায় হ্যাঁ খুব লেন্দি সেন্টেন্স বলছি হ্যাঁ, আর কি, তা না। আপনার সবসময় চেষ্টা করবেন যে ছোট ছোট সেন্টেন্সে একটা দুটো সেন্টেন্স শেষ করে করে আপনার জাস্ট হচ্ছে গিয়ে আস্ক করা, বুঝছেন কিনা, বুঝলো কিনা, হ্যাঁ, বারবার এই কাজটা করবেন, না হলে তো ভয়টা কাজ করে, সময় শেষ হয়ে যায় আসলে। সময় শেষে আমি জানি আসলে ভাই, কিন্তু কথা হচ্ছে কিছু করার নাই। সবই হ্যাঁ, করতে হবে। পুরা সবকিছু মানে মেনটেন করেই আসলে আগাতে হবে আর কি, এছাড়া আসলে খুব বেশি কিছু করার নাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। তাহলে হচ্ছে এরপর হচ্ছে ডক্টর লায়েক ভাই, আছেন ভাই? হ্যাঁ ভাইয়া। ওকে, একটু আমাকে সময় দেন, হ্যাঁ, একটু সময় চেক করতেছি কোনগুলা হচ্ছে করা হয় নাই। লায়েক ভাই কি এই ইন্টেন্সিভের আগের ইন্টেন্সিভটা করেছিলেন নাকি? এই মানে এই মকের আগের মকটা আপনি করেছিলেন নাকি? আগের মকে যে না ভাইয়া, না আগেরটা দেন নাই না? ওকে, ঠিক না। আছে, তাহলে আপনাকে এই কেস দেওয়া যাবে। ওকে, লায়েক ভাই দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ওকে, এই কেসটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে এসেছে এটা নিয়ে আমার খুব ডাউট আছে। হ্যাঁ, আমি একটা সাজানোর চেষ্টা করেছি যাতে হচ্ছে গিয়ে টোটাল সিনারিওতে যতগুলো সিনারিও আছে সবগুলো কভার হয়, কিন্তু তারপরেও সবগুলো আসলে কভার হয় নাই এখানে। তো এই কেসটার পরে যেই যেই আদার্স যেভাবে যেভাবে কেসটা আসতে পারে সেটা আমি একটু আলোচনা করে দিব। আপাতত এটা একটু আগাই আমরা। হ্যাঁ, কঠিন কেস দিয়ে দিচ্ছেন ভাইয়া। আর করেন মানছি। না, কোনো সমস্যা নেই। এবার শুরু করি। জি ভাই, অবশ্যই অবশ্যই। Okay. Hello. I হুম am হুম one of the doctor in the gastroenterology clinic today. হুম। Are you Mrs. Jonathan Scott, 26 years of old? ইয়েস ডক্টর। Thank you. How may I address you? You can call me Mrs. Scott, doctor. Okay. Thank you, Mrs. Scott. So today we are here to discuss about your physical condition and further management plan. হুম হুম। So how much do you know about your condition, Mrs. Doctor, Jonathan? actually, I have been suffering a lot, doctor. Doctor, I've been suffering from some tummy pain and some blood in my stool, doctor, and some high body temperature for 2 months, doctor. And after I went to the GP and GP referred me to you. You guys initially told me, doctor, I don't have enough blood in my body, so you guys give me 3 units of blood through my blood channel, doctor. After that, doctor, you guys did some camera tests to my back passes, and also you guys did a genetic test, doctor. Doctor, actually, I don't know the result of these, doctor. You guys told me why you are doing all of these things, doctor, but actually, I really actually was not in a position to think what is best for me, so I just trusted you and gave the consent. Doctor, now I don't know the result, doctor. Can you please tell me what's wrong with me, doctor? Okay, Mrs. Jonathan, I am really sorry for your condition, and the genetic testing result was done and the report is in my hand, Mm-hmm. and I'm sorry to tell you that there is something big concern in this report. Are you Why, there? doctor? What's wrong with me, doctor? Mrs. Jonathan, I'm sorry to say that you are suffering from a condition medically known as Lynch syndrome. Do you
Lynch Doctor, what is syndrome. this, doctor? Uh, do you know about Lynch syndrome? May I explain you further? No, doctor, I have no idea, doctor. What is this, doctor? So this is a genetic disease which runs in the family, Okay. and there are in generation to generation, the family members, some of the family members suffered from different kind of cancers. Some are suffer from Oh my God, doctor, colon doctor, do I cancer. have cancer, doctor? Uh, it it's not the right time to tell about things, but when you have done a camera test, camera test revealed that there are multiple suspicious lesion inside your bowel. So Okay. so this could be the cancer. So Oh my based God, on the, doctor. Doctor, you know, I'm doctor, really sorry for I have been a very unfortunate child, doctor. My mother, doctor, died from some tummy cancer, doctor, and she was only 35 years of age. I was only 2 years old, doctor. I grew up with my mother, doctor. Doctor, it's very much unfortunate, doctor. I'm having the same condition, doctor. What am I gonna do, doctor, right now? Do you have any plan for me, doctor? I'm really sorry to hear about this. I appreciate your concern. I feel sorry for that. So our treating team decided to go for a surgery for your condition. Are you Okay. getting me? Yes, doctor. But doctor, actually, what surgery, doctor, you are going to do, doctor? And will it cure me, doctor? It's very early to say about this, but it will depends on further treatment, and we will follow up you so that the cancer is developing again or not. Are you getting me? Okay. So, doctor, what surgery are you going to do, doctor? And why are you So going to do this, doctor? Why? because as you have this suspicious lesion inside your bowel, it may turn into cancer condition. Okay. So to reduce the chance of cancer development of cancer, the treating team is decided to go for surgery Okay, in the doctor. best interest of your condition. Okay, doctor. What kind of surgery, doctor, are you talking about? So they are going to remove the one part of your tummy that are affected by the suspicious lesion, and they will follow up. We will follow up you and closely monitor you. Doctor, if you Are you remove one getting? of my part of my gut, doctor, how can I actually eat, doctor? How can I do my bowel work, doctor? How can I pass the stool, doctor? So when there is when the gut part of gut will be removed, there will be a colostomy tube will be Okay. placed What is this, in doctor? your lower part of the tummy. It is the tube. It is a hollow where hole where your feces will be come out, Okay. and you maintain this. Doctor, will there be very bad smell, doctor? Yes, there may be some bad smell, but we will teach you. Our specialist nurse will teach you how to take care of this colostomy bag. Are you getting me? Okay, doctor. So, doctor, actually, he told me, doctor, it is a familial condition, doctor. I have a child who is 2 years old, doctor. Can I do that genetic test, doctor, for him, doctor? Yes, you can. You can do this, and we will refer you to the genetic clinic so that
Okay. the other your child's can be screened for this disease. And if Oh. you agree with this procedure, Hmm. then you have to sign a informed written consent as well. Okay, doctor. Doctor, actually, how will I eat, doctor? What kind of food I can eat, doctor? You will you have to eat the soft and liquid, doctor, Okay. liquid diet, Mm-hmm. and we will involve the dietitian. He will guide Okay. you about your diet plan. Are you Okay, getting doctor. it? Doctor, I want to get pregnant again, doctor. So, doctor, can you do anything for me, doctor, so that my next child does not get this faulty gene? 1 minute remaining. Yes, you can reserve your ovum Mm-hmm. in a ovum clinic for that, Mm-hmm. and we will refer you in these regards. Okay, doctor. Thank you, doctor. Do you have any concern? No, doctor. So, do you need any? What do you do for living? Doctor, actually, I'm an accountant, doctor. So it must be hampering your daily activities and Mm-hmm. job life. So I will Mm-hmm. refer you to occupational healthcare unit and Okay. also involve the social healthcare, so Okay, that doctor. they will do in these regards. Okay, doctor. Thank you, Do doctor. you Time up, need any doctor. financial support? No, doctor. Time up, Okay, doctor. thank you. ওকে ভাইয়া, ভালো করেছেন, হ্যাঁ ভালো করেছেন, খুবই ভালো করেছেন। কনসার্ন গুলা মিটের ক্ষেত্রে একটু চেঞ্জ করতে হবে, বাকি সবকিছু ঠিক আছে। ওকে, ফার্স্ট অফ অল এই কেসটা কিভাবে এসেছে এটা আমি এখনো জানি না। সব জায়গায় লেখা ব্রেকিং ব্যাড নিউজ, লিঞ্চ সিনড্রোম, তারপরে কনসার্নে দেওয়া হোয়াই ডিড ইউ ডু জেনেটিক টেস্ট উইদাউট মাই কনসার্ন। এখন ইস্যুটা হচ্ছে, একটা পেশেন্টের যদি জেনেটিক টেস্ট করতে হয় তাহলে তার কনসেন্ট নিতে হবে। যদি আপনি কনসেন্ট না নিয়ে পেশেন্ট কনসাস থাকা অবস্থায় তার কাছ থেকে কোনোভাবে তার বডি ফ্লুইড অথবা বডি থেকে কোনো মেটেরিয়াল নিয়ে জেনেটিক টেস্ট করেন, তাহলে সেটা স্ট্রেট কাট মেডিকেল এরর, কোনো ডাউট নাই, এটা একটা মেডিকেল এরর। আর যদি কোনো পেশেন্ট আনকনশাস থাকে, আপনি তাকে ট্রিট করার ক্ষেত্রে আপনি তার বেস্ট ইন্টারেস্টে তার জেনেটিক টেস্ট করেছেন, তাহলে এটা মেডিকেল এরর না। এখন সিনারিওটা কিভাবে এসেছে আমি জানি না, যেরকম করে আসে আপনি সেরকম করে ব্যাখ্যা করবেন। যদি দেখেন পেশেন্ট আসলে কনসাস ছিল, পেশেন্টের বেস্ট ইন্টারেস্ট চিন্তা করেছেন, কিন্তু পেশেন্ট কনসাস ছিল, তারপরে পেশেন্টের বেস্ট ইন্টারেস্টে আপনি পেশেন্টের কাছ থেকে ফ্লুইড নিয়ে টেস্ট করেছেন, হোয়াট এভার দ্য ইন্টারেস্ট ইজ, দিস ইজ মেডিকেল এরর। ওকে, দিস ইজ মেডিকেল এরর, নো ডাউট। আর যদি পেশেন্ট আনকনসাস থাকে তাহলে এটা মেডিকেল এরর না। এই দুইটা পয়েন্ট আমি বলে দিলাম, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার, এই পেশেন্টের কাউন্সিলিং এর ক্ষেত্রে বলতে হবে যে আপনি ঠিকই বলেছেন যে কিছু কিছু ক্যামেরাতে কিছু গ্রোথ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো ক্যান্সারে টার্ন নিতে পারে, সো আপনি প্যানক্লোটমি করতে চাচ্ছেন। এরপরে প্যানক্লোটমি করতে চাইলেই কোলোস্টমির কথা আসে। কোলোস্টমির একটা কাউন্সিলিং আছে, হ্যাঁ, আমরা আমাদের আগে প্রচুর আসতো পরীক্ষা, এখন খুব একটা আসে না, যে এটা জামার নিচে থাকবে, এটাতে ব্যাড স্মেল হবে না, হ্যাঁ, এটা একজন স্পেশালিস্ট নার্স হচ্ছে গিয়ে এটা ইনভলভ করবে, সে হচ্ছে শিখিয়ে দিবে কিভাবে এটা চেঞ্জ করতে হয়। তারপরে এখানে যদি কোনো হার্ড স্টুল অথবা লুজ স্টুল পাওয়া যায় অথবা ব্লাড পাওয়া যায়, তাহলে সাথে সাথে হচ্ছে গিয়ে হাসপাতালে আসতে হবে। তারপর স্প্রে ব্যাগের চারপাশে হচ্ছে গিয়ে আপনার কোনো ধরনের আলসার হয় কিনা, ব্লিডিং হয় কিনা, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো হচ্ছে গিয়ে সবকিছু দেখতে হবে, এবং হলে সাথে সাথে হাসপাতালে যেতে হবে। এরকম একটা কাউন্সিলিং আছে কোলোস্টমি ব্যাগের। এরপরে লিন সিনড্রোম যেহেতু হচ্ছে গিয়ে পেশেন্টের গাট কেটে দিচ্ছেন, কি ধরনের ফুড খেতে হবে এটা আপনি ব্যাখ্যা করবেন না, এটা নিউট্রিশনিস্ট জানে, আপনি এটা নিউট্রিশনিস্ট ডাইরেক্ট রেফার করে দেবেন। লিকুইড না সলিড ফুড খাবে এ ব্যাপারে আপনার কোনো অ্যান্সার থাকবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, পেশেন্ট প্রেগনেন্ট হতে চায়, সে তার কোনো ওয়ে আছে কিনা এই ডিসিশন দিবে হচ্ছে ওমেন ডক্টর এবং জেনেটিক কাউন্সিলর, আপনি তাদের কাছে রেফার করবেন। এক্ষেত্রে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত দেবেন না, ঠিক আছে? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে দিস ইজ এ কেস অফ জেনেটিক টেস্ট। আমরা আরেকটা জেনেটিক টেস্ট করবো এরপরে, জেনেটিক টেস্টটা ভালো মতো বোঝেন। একটা পেশেন্ট তার বয়স 18 বছরের নিচে,
তার জেনেটিক টেস্ট তখনই করা যাবে যদি তার কোনো প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট থাকে। প্যালিয়েটিভ না, কোনো এমন কোনো ট্রিটমেন্ট থাকে যেটা দিয়ে আপনি ওই কন্ডিশনটা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবেন। যেমন এমন যদি হয় লিন সিনড্রোমের জেনেটিক টেস্ট করার সাথে সাথে আমি তাকে এমন কোনো ম্যানেজমেন্ট দিলাম যে তার লিন সিনড্রোম ডেভেলপই করবে না, তাহলে শুধুমাত্র আপনি 18 বছরের আগে জেনেটিক টেস্ট করতে পারবেন উইথ দ্য কনসেন্ট অফ দ্য ফাদার অ্যান্ড মাদার। আদার দেন দিস 18 বছরের আগে জেনেটিক টেস্ট করা যাবে না। আপনি যদি এখনো সার্চ দেন যে ক্যান এনিওয়ান ডু এনি জেনেটিক টেস্ট ফর লিন সিনড্রোম বিফোর 18 ইয়ার্স, দেখবেন স্পেশালি লেখা আছে ইভেন ইন দ্য লিন সিনড্রোম জেনেটিক টেস্ট ইজ ডান আফটার 18 ইয়ার্স, একবার স্পেসিফিক কথাটা লেখা আচ্ছা আছে। Yes, there are some instances where the consultant can take decision for genetic test with special precaution. এই কথাটা লেখা আছে, বাট এটা স্পেশাল সার্কামস্টেন্সেস, জেনারেল সার্কামস্টেন্সেস না। সো লিন সিনড্রোম ইজ আ সিনড্রোম যেটার ক্ষেত্রে কাউন্সিলিং হবে as your child is only 2 years of age, we will do the genetic test. After 18 years we will talk with him. If he gets consent, we will refer him to the genetic counselor and he can do the genetic test. Because before 18 years, if we do the genetic test, we can know he is having the Lynn syndrome, but we cannot do any prevention. Rather, what we can do, we can closely monitor him. If he develop any kind of symptom, we can do appropriate tests. Like if he develop any kind of bloody stool, we will do the back passage camera test. Okay, this is the answer. ঠিক আছে ভাই? এখন তাহলে এরপরে কোশ্চেন আসে, তাহলে কি কি ডিজিজ এরকম, যেমন হান্টিংটন ডিজিজ জেনেটিক টেস্ট 18 বছরের আগে করা যাবে না, মায়োটনিক ডিস্ট্রফি করা যাবে না, হ্যাঁ, হিমোক্রোমাটোসিস একটা কেস ওই যে আমরা গত যে ইয়াতে করেছিলাম সেটাতেও করা যাবে না, তারপরে হচ্ছে লিন সিনড্রোম এটা করা যাবে না। হ্যাঁ, কি কি করা যাবে সেটা আমি একটু পরে বলবো। এগুলোতে করা যাবে না, এগুলো অলরেডি পরীক্ষায় চলে এসেছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওকে। কোনো কোশ্চেন আছে কারো? জেনেটিক টেস্টটা একটু শিওর হয়ে নেন, ক্লিয়ার হয়ে নেন। কারো কোনো কোশ্চেন? এখানে ভাই চারটা কি কি বলেছেন? হান্টিংটন ডিজিজ, মায়োটনিক ডিস্ট্রফি, লিন্স সিনড্রোম, আরেকটা কি? হিমোক্রোমাটোসিস, এগুলো পরীক্ষায় আসছে আর কি। হিমোক্রোমাটোসিস, আচ্ছা, হেরিডিটারি হিমোক্রোমাটোসিস। হান্টিংটন, মায়োটনিক ডিস্ট্রফি, মানে আপনি খেয়াল রাখবেন কোশ্চেনের মধ্যে যে কোশ্চেনের মধ্যে বলা যদি থাকে যে এই জেনেটিক টেস্ট করলে আমাদের কোনো একটা প্রোফাইলেকশন আছে, যেমন মায়ের মেন 2A পজিটিভ, মায়ের আছে থাইরয়েড কার্সিনোমা, বাচ্চারও যদি মেন 2A পজিটিভ থাকে তাহলে 5 বছর আগে প্রোফাইলেকটিক থাইরয়েডেক্টমি করলে তারা থাইরয়েড কার্সিনোমা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এই ক্ষেত্রে জেনেটিক টেস্ট করা যাবে। ওকে, এই ক্ষেত্রে জেনেটিক টেস্ট করা যাবে এবং এটা আপনার কোশ্চেনের মধ্যে লেখা থাকবে যে এই ঘটনা যে এভাবে হয়েছে, সো জেনেটিক টেস্ট করা যাবে, এই কাউন্সিলিং আপনি এখানে করতে পারবেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ। আদার দেন দিস আসলে জেনেটিক টেস্ট করা যাবে এরকম কেসের সংখ্যা খুবই কম। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন? ওই যে কোলোস্টমি ব্যাগের কথা তো এরকম ডিরেক্টলি উল্লেখ করা নাই। না, লেখা নাই। যদি জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপারটা হচ্ছে কোলোস্টমি ব্যাগের আলাদা একটা কাউন্সিলিং আছে, ওই কাউন্সিলিং এ কি কি বলতে হবে সেটা আমি আপনাকে বলে দিলাম আর কি। হ্যাঁ, আর এইখানে এত কাউন্সিলিং এর প্রয়োজন নাই, বিকজ কারণ হচ্ছে গিয়ে এখানে আসলে কোলোস্টমি নিয়ে এত কথা বলার দরকার নেই, যা যা কোশ্চেন করবে শুধুমাত্র আপনি তাই অ্যান্সার দিলেই চলবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর কোনো কোশ্চেন কারো? আর পেশেন্টের বাউলে যে পলিপের ডেসক্রিপশনটা কি দেওয়া লাগবে একটু ডিটেইলস, নাকি মানে জাস্ট গ্রোথ there বললেই are হবে? some multiple growth inside your gut, অন্তত মাল্টিপল গ্রোথ বলতেই হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ওকে, ঠিক আছে। আমরা একটা কেসে চলে যাই। পিয়াস ভাই আছেন? জি ভাইয়া আছি। ওকে, আপনার জন্য একটা কেস দেখেন ভাই।
হ্যালো জি জি ভাই জি ভাই শুরু স্টার্ট করবেন করবো জি জি অবশ্যই ভাই hello I am one of the doctors here today so are you the son of Mr. Jerry Smith Mrs. Jerry Smith Yes, doctor. My name is Mr. Willie Smith, and I'm the son of Mr. Jerry Smith, doctor. okay so how may I address you You can call me Mr. Will, doctor. so okay you know that we are here for some discussions before I start my discussion I would like to know how far do you know about your mother's condition Doctor, actually, my mother has been suffering from some weakness in the right side of her body and some blurring of vision, doctor, for 3 months, doctor. Initially, doctor, I took my mother and some scan was done, and she was treated as some stroke, doctor. I was told that there are some blockage of blood in the blood channel, doctor. But doctor, the condition is not improved at all, doctor. So doctor, I am here to take my mother. I'm here taking my mother with me again, doctor, to understand what's wrong with me, doctor. This time actually you guys did some scans again, doctor. So doctor, what's wrong with him, doctor? What's wrong with her? Actually, I highly appreciate your concern, and I'd like to say that the scan report is not as we expected, and I am very sorry to inform you that it is suggesting something new now, and What it is is this, suggesting doctor? that okay, I highly appreciate your concern. Now the scan report says that it is some growth in the brain tissue of your mother's, and I feel that it may be shocking for you, but Yes, doctor. I'm very sorry to say that. Uh, Doctor, I actually, highly I I was feel told, doctor, doctor, there are some stroke, doctor. Now, doctor, you're telling me some growth, doctor. What are you talking about, doctor? I'm not understanding, doctor. yes, I highly appreciate your concern, but I would like to say you that there are some diseases in our field that are diagnosed at late condition. Initially, they have some similar features, and in your mother's case, the first scan of the brain, it was thought that it may be some sort of a stroke, and she was given the best treatment considering the diagnosis, but sometimes some conditions have some similar features and they're diagnosed later, and in your mother's case this something like that happened, and now the scan of the brain, it says she has some growth in her brain, and we have to manage her according to the protocols, according to the decision of the treating teams. So are you getting me, and can you tell me about your concern now? Doctor, yes, doctor, I'm getting you, doctor. But doctor, is it actually curable, doctor? I highly appreciate your concern, and I'm very sorry to say that uh, the growth in your mother's brain is not totally curable, and right now there is no curative treatment for your mother. And the consultant and also the treating team has decided a better management and better treatment for your mother. Would you like to know from me what we are going to do? And I Yeah, would like to know doctor. you about your Doctor, concern. doctor, yes, doctor. But why don't you do any surgery for her, doctor? Is this an Uh, option now? I highly appreciate your concern. Yes, you are right. In some cases, surgery may be curative, but in your mother's condition, it is not cannot be cured by any surgeon or any surgical procedure. That's why we are planning for a special management for your mother. And I think that you can know and you can discuss about it with us, and I can make you understand what we are going to do now, what we are planning right now. Okay, doctor. What is your plan, doctor? Actually, in our medical term, it is called palliative treatment. Actually, it is a medical term, but I would like to clearly mention that palliative treatment is actually a supportive treatment where a group of Okay. specialists, including a pain doctor, including a specialist nurse, also is including a Macmillan nurse, and also some brain doctor, brain surgeon, all this team
together support the patient, not curing the disease itself. And this type of treatment actually improve the quality of the life of the patient and decrease the sufferings of the patient. Have you Okay. ever heard about it or any idea about that? No, doctor, I don't have any idea, doctor. Can you please tell me more about it, doctor? Yes, I would like to. I highly appreciate your concern. Actually, as your mother's condition is so much advanced, that's why there is no curative treatment for her. And if we do such kind of treatment, it will harm, it will not do any betterment, rather, it may harm. That's why we are thinking that will support your mother in every way so that her pain and sufferings can be lessened and she can have a good quality of life and it will be continued according to the treatment plan. And do you know what will go? Do you want to know what type of treatment will support to your mother? Will provide to Mm, your mother? no, doctor. Actually, in that type of treatment, we do some kind of treatment that is based on pain management. We'll also Mm-hmm. give her some calm management, and Mm-hmm. also if she is short of breath, we'll give some oxygen too. And if there is some kind of feeling that she is going to throwing up, we will also give some medication that will stop that throwing up condition, and we will support her in every way. And the specialist nurse, are you getting me? Are you getting me? Yes, doctor. Okay, so that's not only that, the specialist nurse and the whole team will try their level best so that she can have a quality life, rather curative treatment. We are giving her supportive treatment so that she can enjoy a better life and a good quality of life like other people. And I think that you love your mother a lot and you are Yes, agreeing to do doctor. some treatment that will give her in the best interest. Yes, doctor. So I highly appreciate your concern, and I would like to know some questions, something from you. Yes, doctor. 1 minute Uh, remaining, doctor. Yes. okay, so did your mother have any advance directive that she has expected in such conditions? What treatment might be given to her, No, doctor. or yeah, is your mother had any legal proxy or advance or lasting power of attorney? No, doctor. Okay, so I would like to know that what did she do for her living? Mm, doctor, she's retired, doctor. She lives in a home, doctor. Okay, so are all the family members are supportive? Yes, doctor, of course. Okay, and is she financially supported? No, doctor. Yes, doctor. He's finishing the doctor. Time up, doctor. Thank you, doctor. Okay, thank you for your conversation. ওকে, শেষটা দিয়ে শুরু করি, হ্যাঁ ভাই। দেখেন, মা কিন্তু কোথাও লেখা নেই মার এই মুহূর্তে কোনো ড্রাউজিনেস, কনসাস আনকনসাসনেস বা এরকম কোনো কিছু। যেখানে মা এখনো ফুললি কনসাস, সেখানে মায়ের অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ বা লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আপনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবেন না, কারণ আপনি মাকেই জিজ্ঞেস করতে পারেন। বুঝতে পেরেছেন? ওকে, হ্যাঁ ভাইয়া, যদি এমন কিন্তু হতো, এমন হয় যে ধরেন পেশেন্ট আনকনসিয়াস হয়ে যেতে পারে যেহেতু তার কন্ডিশন খুব জি অ্যাডভান্স, সেজন্য কি জি, জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে? না, আগে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত পেশেন্ট আনকনশাস না, ওকে, ততক্ষণ ওকে, পর্যন্ত আপনি তার ছেলেকে লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ জিজ্ঞেস করবেন না। যে আচ্ছা ভাই, তার মাকে, তার ছেলেকে এখন জাস্ট হচ্ছে কি তার মার আপডেটটা জানাচ্ছেন। ওকে, অ্যাজিউমিং তার মাকেও আপনি আপডেটটা জানাবেন, বিকজ তার মা যেহেতু রোগী, তার মার জানার রাইট আছে। তার ছেলেকে আপনি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে তার আপডেটটা জানাচ্ছেন। আপনি যখন মার সাথে কথা বলেন, এই কেসটাই যদি আপনার যে পেশেন্ট তার সাথে কথা বলতেন, তখন তাকে কোশ্চেন করতে হতো, আই নো দিস ইজ নট দ্য রাইট টাইম টু আস্ক, বাট ডু ইউ হ্যাভ এনি লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ? অ্যাকচুয়ালি দেয়ার মাইট বি এ টাইম হোয়েন উই উইল নট বি এবল টু টেক ইউর ওন ডিসিশন, আই থিঙ্ক ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। তখন মাকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করতেন, হ্যাঁ। এখন জাস্ট আপনি ছেলেকে যখন তার আপডেট জানাচ্ছেন, তখন আপনি আর লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ জিজ্ঞাসা করবেন না। ঠিক আছে ভাই? ওকে ভাই, তাহলে আবারও বলি, একটা পেশেন্ট সজাগ, মানে তার জ্ঞান আছে, লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ শুধুমাত্র পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করবেন কখন, যদি পেশেন্টের লাইফ সিগনিফিকেন্টলি শর্ট হয়ে যায়, যেমন প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট। একটা পেশেন্ট ওকে, আনকনশাস ফর এনি রিজন, সেটা এন্ড অফ লাইফ কেয়ারে হোক, ডিএনআর এর সময় হোক, কিংবা প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সময় হোক, এনি কারণে পেশেন্ট আনকনশাস মানেই অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ কোশ্চেন করা, লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি জিজ্ঞেস করা। একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, লাস্টিং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আর অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ কিন্তু শুধুমাত্র টার্মিনাল পেশেন্টের জন্য না। একটা নর্মাল পেশেন্ট, তারও ইচ্ছা থাকতে পারে, আমার ইচ্ছা থাকতেই পারে আমার কোনোদিন ক্যাথেটার করা যাবে না, ইচ্ছা থাকতেই পারে।
সো আমার যদি এই ধরনের ইউরিনারি রিটেনশন হয়ে যায়, আমাকে ক্যাথেটার করতে পারবেন না যদি আমার অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ লেখা থাকে। সেক্ষেত্রে আমি যদি আনকনশিয়াস, আমার ইউরিনারি রিটেনশন হয়েছে, আমি আনকনশিয়াস, আমার অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ লেখা যে ক্যাথেটার করা যাবে না, তাহলে ক্যাথেটার করা যাবে না, ইভেন দো আমি কোনো টার্মিনাল পেশেন্ট না। ঠিক আছে? সো প্লাস্টিক বার অফ অ্যাটর্নি অ্যাডভান্স ডিরেক্টিভ ইজ নট ফর টার্মিনাল পেশেন্ট অনলি, এনি কাইন্ড অফ আনকনশিয়াস পেশেন্ট, তার ছেলেকে বা মেয়েকে বা কাছের লোককে এটা জিজ্ঞাসা করতে হবে। হ্যাঁ, 2 নাম্বার জিনিস যেটা, এই কেসটা হচ্ছে গিয়ে আমি আমি বলবো এই বছরে এখন পর্যন্ত যতগুলো কেস আছে তার মধ্যে 2টা কেস নিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বেশ কনসার্ন। একটা কেস আমরা কালকে করেছি, যেটা হচ্ছে গিয়ে রেজিস্ট্রার পালমোনারি এম্বলিজম সিটিপিএ করার কারণে যে ভুল হলো, পরে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টিক অ্যানুরিজম হলো, এটা নিয়ে আমরা খুব কনসার্নড অবস্থায় আছি। এবং সেকেন্ড কেস হচ্ছে গিয়ে এটা নিয়ে আমরা খুব কনসার্নড অবস্থায় আছি। এক্স্যাক্টলি এটা কিভাবে এসেছে আমি জানি না। যদি এইভাবে লেখা থাকে যেভাবে আমি লিখে দিয়েছি, তাহলে এটা আপনি যেভাবে করেছেন সেভাবেই করবেন। বাট কেসে যদি কোনোভাবে লেখা থাকে যে কোনো ইনভেস্টিগেশন মিস করা হয়েছে, কোনো কিছু খেয়াল করা হয় নাই, কিংবা এরর, এ ধরনের কোনো কথা লেখা থাকলে তাহলে মেডিকেল এরর। ফরম্যাটে চলে যেতে হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটাই আমার সাজেশন এখন পর্যন্ত, বিকজ যেহেতু আমার কাছে ফুল সিনারিওটা আসলে সম্ভব না, কারণ ক্যান্ডিডেট যারা পরীক্ষা দিচ্ছে ইটস নট পসিবল যে তারা আসলে ফুল সিনারিও সবসময় টু দা পয়েন্টে দিবে। সো এই 2টা কেসের ক্ষেত্রে আপনারা একটু সাবধান থাকবেন। হ্যাঁ, খেয়াল রাখবেন ভালো মতো কোথাও এরর কথাটা লেখা আছে কিনা, কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা এররের মতো, এটা একটু ভালো মতো খেয়াল রাখবেন। ঠিক আছে? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ভাইয়া একটা বিষয় আমাকে একটু ক্লারিফাই করবেন ভাইয়া। জি এখানে যেমন হচ্ছে আপনার পেলিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট, এন্ড অফ জি লাইফ কেয়ার, এখানে জি। কোথাও কি আমি অর্গান ডোনেশন রেজ করব? না না পেশেন্ট না 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 কোথাও না, করবো না? আচ্ছা, কোনোদিনও না, ওকে কোনোদিনও না। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে ভাই, আচ্ছা, আচ্ছা, এটা থ্যাংক ইউ। তাহলে কোনোভাবেই এরর না, তাই তো? অ্যাকচুয়ালি আমি যেভাবে লিখেছি কেসটা সেভাবে এরর হয় না। এখন আপনাদের পরীক্ষায় যদি একটু অন্যরকম করে আসে এররের মতো করে, তাহলে এরর হইতেও পারে, কারণ অরিজিনাল কেসটা কিন্তু আমরা জানি না এখনো। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, মানে এভাবে থাকলে এটা এরর হবে না। এভাবে তার থাকলে এরর হবে না। হ্যাঁ, তাকে তো আগে যেহেতু ইসকেমিক স্ট্রোক হিসেবে দিছে, তখন ভালো মতো ইভালুয়েট করা হয়নি, কেন করা হয়নি? এটা তো একটা এররই। হ্যাঁ, প্রথমেই এটা একটা আমরা কোশ্চেন ইভালুয়েট হতে করবো পারে। না। এটা একটা কোশ্চেন হতে পারে কিন্তু, হ্যাঁ, কিন্তু কথা হচ্ছে গিয়ে এই যেভাবে কোশ্চেনটা লেখা আছে ইসকেমিক স্ট্রোক, তখন আসলে ইভালুয়েট করা হয়েছিল, তখন তারা মনে করেছিল এটা ইসকেমিক স্ট্রোক। এখন তারা দেখতে পাচ্ছে যে ওইটা ইমপ্রুভ হচ্ছে না, ব্রেন টিউমার গ্রো করেছে আর কি, এটা তারা বলতে আচ্ছা, চাচ্ছে। ওই যে মিমিক এখন দা কন্ডিশন মিমিক যেটা দ্য আমরা বলি। কন্ডিশন ওই হিসাবে, হ্যাঁ, তবে বাট এটা ওই যে ডিলেড ডায়াগনোসিস। ডিলেড ডায়াগনোসিস, তারপরেও কিন্তু আপু সত্যি কথা বলি, এখানে আসলে কোশ্চেনের যথেষ্ট জায়গা আছে, যথেষ্ট গ্রে এরিয়া আছে। সো টু দা পয়েন্টে এই কেসটা আর ওই যে রেডিওলজি রেজিস্টার পালমোনারি এম্বোলিজম, এই 2টা কেস নিয়ে আমার আসলে এখনো সত্যি কথা আমার নিজের মধ্যে এখনো ডাউট আছে আসলে এই 2টা আসলে কিভাবে আসছে এবং কিভাবে করতে হবে। আর যদি এরর লেখা থাকে আলহামদুলিল্লাহ, যদি ডাইরেক্ট কোনো কিছু দেওয়া থাকে আলহামদুলিল্লাহ, যদি ডাইরেক্ট নোটিশ না দেওয়া থাকে তাহলে একটু বুঝতে একটু কষ্ট হবে আসলে, সত্যি কথা আর কি, যেটা বলতে চাই আর কি। ঠিক আছে? একটু খেয়াল রাখেন আর কি আপনারা যখন কেসটা করবেন এই ধরেন ধরনের এটা এরর কেস না, হ্যাঁ, এরর কেস হ্যাঁ না ধরেন, কিন্তু আমি না পরীক্ষার হলে ধরেন আমাকে সে যদি অনেক রাগারাগি করে, আমি যদি সরি বলি, হুম ওগুলো করলাম না, কোনো ইনসিডেন্ট রিপোর্ট বা এগুলো কিছু না, কিন্তু আমি তার কাছে সরি বললাম, তাতে তো খুব বেশি দোষের কিছু নাই। সরি আপনি যে কোনো সময় বলতে পারেন, এক্ষেত্রে কোনোই সমস্যা নেই। আচ্ছা, আপনি তার জন্য সরি ফিল করতেই পারেন, যেহেতু তার মায়ের একটা খারাপ ডায়াগনোসিস হয়েছে, সেটাতে কোনো সমস্যা নেই। ইভেন ইভেন আপনি মানে এই ভুল হয়েছে এই কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ না করলেই হয়েছে। হ্যাঁ, কারণ ইনসিডেন্স রিপোর্ট যেটা, এটা কিন্তু শুধুমাত্র মেডিকেল এররের ক্ষেত্রেই করে এমনও না, এটা কিন্তু আদার্স অনেকগুলা কারণেও ইনসিডেন্স রিপোর্ট করে। হ্যাঁ, সো সেটাও সমস্যা না, কিন্তু আপনি ভুল হয়েছে এই কথাটা স্বীকার না করলেই হয়েছে, যদি মেডিকেল এরর না হয় আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই পরীক্ষার সময় কি বা মেডিকেল এরর কি মানে লিখাই থাকবে? এরর শব্দ আমি এখন পর্যন্ত প্রায় সময় লেখা কেস থাকে কিনা? পেয়েছি, মেডিকেল এররের যতগুলা কেস পেয়েছি, যতগুলা ক্যান্ডিডেটের সাথে কথা বলেছি, এবং আমার নিজের কেস, সবগুলাতে স্পেসিফিক ভাবে লেখা ছিল ডিসকাস দ্য এরর, একদম ও স্পেসিফিক। আচ্ছা আচ্ছা ইট আচ্ছা। ওয়াজ ভেরি স্পেসিফিক যে ডিসকাস দ্য এরর। এবং প্রতি ডায়েটেই আমাদের দেখি যে আমরা কিছু কেস এরর নাকি এরর না, এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। পরবর্তীতে গিয়ে আমি যতগুলা কেস নিয়ে রিভিউ পেয়েছি সবগুলাতে পরে জানতে পারছি যে যেটা এরর সেটা এরর স্পেসিফিক্যালি লেখা ছিল। হ্যাঁ, আচ্ছা, সো আমার কাছে মনে হয় এরর জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি লেখা থাকারই কথা। ঠিক আছে? হুম সো হুম। কেসে যদি এরর লেখা থাকলে এরর হিসেবে করবেন। কেসে যদি দেখেন যে কোনো একটা এররের আইডিয়া দেওয়া হয়েছে, দো দ্য পেশেন্ট ওয়াজ নট ইনফর্ম দ্যাট টাইম, তার মানে এররের দিকে আইডিয়া দিচ্ছে।
though it was একটা ভাই এখানে বলা যায় কি যে সরি বলার পরে কি বলা যায় যে আমি তো আই ওয়াজ নট অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট দ্যাট টাইম, সো উই ক্যান রিভিউ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন্ড। এটা তো এভাবে কি আপনি বলা যায়? বলবেনই, এটা তো এক্ষেত্রে বলবেনই অ্যাকচুয়ালি, এটা তো হ্যাঁ, বলবেনই উই যেহেতু ক্যান আই ওয়াজ রিভিউ। নট প্রেজেন্ট, এটা তো বলবেনই, এটা বলা, এটা বললেও আচ্ছা, কিছু না, না বললেও এটা কিছু না, কমনলি বলতে বলতেই হবে। পারেন, কোনো সমস্যা নেই, হ্যাঁ। আচ্ছা, কিন্তু ওকে। এরর যেটা, সেটা এরর থাকবে লেখা। সো আর অথবা কোনো একটা হিন্টস দেওয়া থাকবে। আমার কেসটা যেটা ছিল, যেটা হচ্ছে গিয়ে পেশেন্টের মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, পেশেন্টের পড়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি আছে, পেশেন্টকে হচ্ছে গিয়ে গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস নিয়ে হসপিটালে ভর্তি করেছিল, ইনফেকশন ডিজিজ প্রোটোকলে তাকে হচ্ছে আলাদা জায়গায় রাখা হয়েছিল, সে বিছানা থেকে পড়ে গেছে এবং 4 ঘন্টা ধরে তাকে কেউ দেখে নাই। তার মানে আমাকে হিন্টস দিয়ে দিয়েছে এখানে একটা মিস্টেক আছে, এটা মিস্টেক হতে বাধ্য। কারণ ভর্তি থাকা অবস্থায় কোনো রোগী যদি পড়ে যায়, হাত পা ভেঙে যায়, ও যদি কারো বেডের মধ্যে স্টুল পাওয়া যায়, এগুলা কিন্তু মেডিকেল এরর, হ্যাঁ। কারণ এগুলা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভুল। সো আমাকে হচ্ছে গিয়ে পুরা স্পেসিফিক, এবং তারপরেও নিচে যখন কোশ্চেন বেডসর পেপারের হলেও তো মধ্যে ভুল লেখা মনে ছিল, হয়, ভর্তি থাকা রোগী বেডসর হলে সেটা তো মেডিকেল এরর। বেডসর অবশ্যই মেডিকেল এরর, অবশ্যই মেডিকেল এরর। ইভেন আমার কোশ্চেনের মধ্যে নিচের দিকে লেখা ছিল, ডিসকাস দ্য এরর উইথ দ্য পেশেন্টস রিলেটিভ অ্যান্ড অ্যাড্রেস অল ইজ কনসার্ন, একদম স্পেসিফিক্যালি লেখা ছিল, হ্যাঁ। সো আমার কাছে, আমি যতটুকু বুঝি যে কমিউনিকেশনে ওরা আসলে আপনার জাজমেন্ট ইউজ করার খুব একটা সুযোগ দেয় না। ওরা চায় আপনাকে যা করতে বলা হচ্ছে আপনি তা করবেন, নিজের কোনো জাজমেন্ট নেই। যে কারণে ওরা আসলে এরর না কেরর না এটা বলে দেয়, হ্যাঁ। তারপরও একটু খেয়াল রাখেন আর কি, এই দুটো কেস আসলে একটু খেয়াল রাখেন, ঠিক আছে। কারণ ফুল সিনারিও না আসলে তো আসলে স্পেসিফিক ভাবে অ্যান্সার দেওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট। ওকে, ঠিক আছে। ফারহান আপু আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। ওকে আপু, দিস ইজ দ্য লাস্ট কেস অফ আওয়ার 32 কেস। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গিয়ে এই কেসটা, আসলে পুরান কেস, এই কেসটা এবার আসেনি, হ্যাঁ। কিন্তু এই কেসটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে, যেহেতু জেনেটিক টেস্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করাটা একটু জরুরি, এই টেস্টটা এই ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টেস্ট, এই কারণে হচ্ছে কি এই টেস্টটা একটু করিয়ে দিচ্ছি, আপনি একটু পরে পরে নিন। ওকে। আচ্ছা, এটা আমি আগেও করিনি। ঠিক আছে, শুরু করি। হ্যাঁ জি আপু, জি। Okay, hello, I'm Dr. Farna, one of the doctor from this liver clinic. You must be Mrs. Rose Williams, 16-year-old. ইয়েস ডক্টর। ডক্টর, Sorry, you must be the mother of ইয়েস ডক্টর, Rose Williams, 16-year-old. ইয়েস ডক্টর। Okay, today we are here to discuss about your child's health condition. Is that okay with you? ইয়েস ডক্টর। Okay, will you please tell me how much do you know about your child's health condition? Yes, doctor. My child, Dr. Rose, is suffering from some yellowish discoloration of his eyes and body, doctor, for last 1 month, doctor. We went to the GP and GP did some test, doctor. But doctor, GP told me, doctor, that he is not finding anything. So, doctor, GP referred me to you, doctor. You guys did some tests, also some water work test, doctor. Doctor, I don't know what is happening with her, doctor. Maybe I was thinking, doctor, my child loves to eat some junk food. So maybe this is the reason why she is having this condition. But doctor, I'm not sure, doctor. You can tell me, doctor. What's wrong with her, doctor? Okay, I'm sorry to hear about your child's suffering. Actually, yes, your child has some kind of yellowish discoloration of her eye and body for last 1 month and referred to our hospital. And we run some tests, some water work test, and the reports are on my hand. Mm-hmm. I'm sorry to say that reports are not good. Why, doctor? What is this, doctor? Okay, it shows that it might be a condition which we called in our medical term is Wilson's disease. Have you any Okay. idea about that? No, doctor. What is this, doctor? Okay, this is a familial condition which actually runs through families.
And it is a condition when there is some specific type of protein which we call the copper is deposited Mhm. in different parts of our body, and Mhm. in like the liver, it can be deposited in the brain and kidney Okay. also, in different part of our body. And that's why they may have some symptoms like this yellowish coloration, some chewing up, some abnormal shakiness of the body, some weakness, and some tummy pain like this. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. So, doctor, is it curable, doctor? I'm sorry to say that as it is a familial condition and runs through families, it is not a curable condition. It might be controllable. We can give some medication, some treatments, and by this we can control the condition. But I'm sorry to say that it is not a curable condition. Doctor, actually, her grandmother also died of some liver condition, doctor. Doctor, do you think, doctor, it is linked, doctor? It might be, as I said, it might be. It runs through families. Every family members of from the next generation have this chance of developing this kind of liver problems. This Okay. condition that we call the Wilson's disease. Um, Okay, doctor. So, so mm-hmm. Yes, if you want to know more about this condition, as this is a condition can affect the different parts of our body, but mostly it might be affect the liver, which you called, and that's why you have to your child have to do some further tests. Also need some further tests and some thing, and her other brothers and sisters might need to Okay. do some screening test as they are also having suffering from this kind of condition or not. Are you getting me? Yes, doctor, I'm getting you, doctor. Doctor, so doctor, I have also another child, doctor. So, doctor, you are telling me, doctor, I should do the test, doctor, for him, doctor? So as this this condition runs through families, so for that we need to refer them to the genetic specialist, and they will think about it. But there's some screening tests some eye test or some urine test might be done for them if they are suffering from this kind of condition or not. Okay, doctor. Doctor, do you think, doctor, this condition, this you are talking about, doctor, it can affect the brain, doctor? As I told you that yes, there is some specific protein which we call the copper. It may deposit it in different parts of our body. It might also deposit it in brain, and there might be some symptoms for that. Might be the Okay. some abnormal shakiness of the body, shakiness of the one part of our body, some memory problem, some forgetfulness, like this kind of problem can be Okay, happened. doctor. Doctor, can you please tell me, doctor, my child will one day become a mother, doctor. Doctor, if my child wants to get pregnant, doctor, in that case, what can I do? Let me explain it to you. Yes, for your child, we already form a group of specialists, including the Mhm. liver doctor, including the brain doctor, and the specialist nurse. And for that, after that, there are some options for treatment, like some medication can be given, and which might be taken for the lifelong, long term for that. And yes, Okay. in her childbearing age, she might need to take this medication, and we will refer her to the women clinic. And after forming her pregnancy should be planned, and women doctor Mhm. and the liver doctor will form a multidisciplinary team, and they will decide about the pregnancy period. Is that okay with you? Okay, doctor. Thank you, doctor. And do you have any other concern? No, doctor. And for if your child may have to Mhm. take in a kind of a birth control pill, she might Mhm. also consult with the women doctor also, Okay. and she might need to take any if the treatment, the medication which will be given, it might have some side effects. We'll inform her
regarding this, how to take this medication and the side effects of this medication. All will be informed to your child, and Okay. sometimes it might need in the later stage, if the condition cannot be controlled, some kind of liver problem will be arise, and Okay. sometimes there might be needed of the liver transplantation also. I'm sorry to say that. Okay. Okay, doctor. Thank you, doctor. Time up, doctor. Okay. Thank you. So এইদিকে সেটা কিভাবে সময়? হ্যাঁ এরকমই। আর কিছু বলতে চান? আচ্ছা, বলতে চাই বলতে তো স্মোকিং অ্যালকোহল এখানে খুব জরুরি। অ্যালকোহলটা নো, অবশ্যই বলতে হবে। পেশেন্টের বয়স 16। ও আচ্ছা। হ্যাঁ, সরি, ও তো বাচ্চা একদম। হ্যাঁ, 16 বছর পেশেন্ট তো স্মোকিং অ্যালকোহল জিজ্ঞেস করা যাবে না। ডু ফর অর্ধেক। লিভিং জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, ড্রাইভিং করা যাবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা, অ্যালকোহল জিজ্ঞাসাই করা যাবে না? 16 বছর তো লিগালি তার এখনো অ্যালকোহল খাওয়ার বয়স হয় নাই। ঠিক আছে, স্মোকিং একটু তাও জিজ্ঞেস কাউন্সিলিং করা যাবে না? না, কাউন্সিলিং করতে পারবেন এভাবে। Actually, as he's having some bad liver condition, after 21 years, when she will become adult, she is advised not to drink alcohol. এভাবে বলতে পারেন। বাট ওকে। আমরা কি করি, ডু ইউ স্মোক এন্ড ডু ইউ ড্রিঙ্ক, বা ডাজ ইউ হ্যাঁ, স্মোক, হ্যাঁ, ডাজ ইউ ড্রিঙ্ক, হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ। করা যাবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চান? আর হ্যাঁ, না, মাথায় আসতেছে না আর কিছু। আর হচ্ছে ডায়েটারি অ্যাডভাইসটা দিতে হবে। ওই হ্যাঁ, ডায়েটিশিয়ান তো আমি বলছি। হ্যাঁ, ডায়েটিশিয়ান ইনভলভ করে ফেলেছেন তো, আর কিছু লাগবে না। ডায়েটারি অ্যাডভাইস যদি দিতে পারেন ভালো, যদি দিতে না পারেন ডায়েটিশিয়ান ইনভলভ করলেই চলবে, আর কিছু লাগবে না। হ্যাঁ, সো আর কিছু এই কেসের মধ্যে নাই। এই কেসের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেটা, এটা করলাম, এটার কারণ হচ্ছে উইলসনস ডিজিজ হচ্ছে কি একটা কেস যেখানে আপনি 18 বছরের আগে আসলে জেনেটিক টেস্ট করতে পারবেন। ঠিক আছে, এটা করা যাবে। আমি তখন করতেছিলাম যে আসলে কোন কোন ক্ষেত্রে করা যাবে। উইলসন ডিজিজ একটা কেস যেটার স্ট্রং ফ্যামিলি মেম্বার যদি পজিটিভ হয়, কারো ভাই যদি পজিটিভ হয়, বোনের জন্য 18 বছরের আগে উইলসন ডিজিজ করা যাবে, যাতে হচ্ছে তাকে প্রপার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন দিয়ে, এই যে ডায়েটারি অ্যাডভাইস একটা, এছাড়াও লিভার ড্যামেজ যাতে না হয়, এই ধরনের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন দিয়ে তার যে ডিজিজটা হওয়ার যে প্রবণতা সেটা কিছুটা হলেও ডিলে করা যায়। সো উইলসনস ডিজিজ এ কেস যখন আপনি অ্যাকচুয়ালি জেনেটিক টেস্ট করতে পারবেন, আপনি জেনেটিক স্ক্রিনিং এর জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করবেন। আর উইলসন ডিজিজ যদি না হয়, এটা যদি হিমোক্রোমাটোসিস হয়, অনেক লেটে হিমোক্রোমাটোসিস প্রেজেন্ট করে, আর্লি এজে প্রেজেন্ট করে না, 18 বছর আগে জেনেটিক টেস্ট করার কোনো দরকার নাই। হিমোক্রোমাটোসিস কিন্তু আমাদের আসছে, এটা যেহেতু আমরা সিনাপসের মকে করেছিলাম, সেহেতু আসলে এটা নিয়ে আসলে আর আলোচনা করছি না। এরপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার হান্টিংটন ডিজিজ যদি হয়, তারপরে হচ্ছে গিয়ে লিন সিনড্রোম যদি হয়, মায়োটনিক ডিস্ট্রফি যদি হয়, এই ধরনের ডিজিজ যখন আসবে, তখন হচ্ছে কি আপনাদের কাউন্সিলিং থাকবে হচ্ছে 18 বছর আগে, যেহেতু আমরা কিছুই করতে পারবো না, সো 18 বছর আগে জেনেটিক টেস্ট করার দরকার নাই। অ্যানাদার থিং ইজ, যদি জেনেটিক টেস্টে পজিটিভ আসে, এটার কোনো সিউরিটি নাই যে তার আসলেই এই ডিজিজটা হবে কিনা বা কবে হবে। সো না করাই ভালো এই টেস্টটা। বাট এই টেস্টে যদি পজিটিভ আসে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি তার ইন্স্যুরেন্সে কিছুটা সমস্যা হবে। হ্যাঁ, অনেক ধরনের ইন্স্যুরেন্স সে নাও পেতে পারে, তার ব্যাংক লোন পেতে কিছুটা সমস্যা হবে, তার মুডে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। সো না করাই ভালো। এইটা হচ্ছে কি কাউন্সিলিং থাকবে যে ক্ষেত্রে আপনি করাতে চান না। আর উইলসন ডিজিজে কাউন্সিলিং থাকবে উল্টা। উইলসন ডিজিজে কাউন্সিলিং থাকবে অ্যাকচুয়ালি, if he is having any kind of siblings, he is encouraged to do the test, and which kind of test will be done, it will be done by a genetic counselor. তার আগে জেনেটিক টেস্ট করবে না স্ক্রিনিং টেস্ট করবে, এটা জেনেটিক কাউন্সিলর ঠিক করবে, কোনো প্রবলেম নাই। বাট অ্যাকচুয়ালি ইউ আর এনকারেজড টু ডু দ্যাট টেস্ট। ওকে, এখানে ঠিক আছে? কোনো কোশ্চেন আছে ভাই? কারো কোনো কোশ্চেন? কারো কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা ফারহানা আপু, আমি যদি কোশ্চেন করি, উইল ইউ ডু দ্য জেনেটিক টেস্ট ফর মাই চাইল্ড নাও, এটার কি উত্তর দিবেন? জেনেটিক টেস্ট তো আসলে খুব করা জরুরি না উইলসনের। না, এখানে আর জরুরি না, কারণ হচ্ছে কি সে অলরেডি সিমটম চলে আসছে তার। হ্যাঁ, সিম্পটোমেটিক হয়ে গেছে, 24 আওয়ার ইউরিনারি ফ্রি কভার। আমরা পজিটিভও পেয়ে গেছি সবকিছু, হ্যাঁ, মানে এভিডেন্স আমার হাতে চলে আসছে। সো আমার হ্যাঁ, এখন জেনেটিক টেস্ট এখানে খুব জরুরি না। প্রয়োজন নাই। সো এটাই আপনার অ্যান্সার হবে। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নো নিড ফর এনি জেনেটিক টেস্ট রাইট নাও, বিকজ অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ অলরেডি বিন শিওর, অথবা উই হ্যাভ অলরেডি ফাউন্ড সাম এভিডেন্স দ্যাট শি ইজ সাফারিং ফ্রম দিস উইলসনস ডিজিজ। ওকে, হ্যাঁ,
আচ্ছা, ঠিক আছে। আর হচ্ছে কি এক্ষেত্রে যা যা ইনভলভ করা দরকার আপনি মোটামুটি সবগুলোই ইনভলভ করেছেন, সো আসলে এক্ষেত্রে আর নতুন করে কোনো কিছু বলার নাই। খালি জেনেটিক টেস্টে কোন রোগীর কিভাবে করতে হয় এটা জাস্ট আপনারা সবাই একটু আচ্ছা, খেয়াল তাহলে রাখবেন। আমি কি বলবো, ওর ব্রাদার এবং সিস্টারদেরকে আমরা জেনেটিক কাউন্সিলের কাছে রেফার করব, হ্যাঁ, তারা ফার্দার ডিসিশন নিবে জেনেটিক টেস্ট লাগবে কিনা। ওখানে ইয়েস। আমি আর স্ক্রিনিং টেস্ট বা জেনেটিক টেস্ট আলাদা করে কিছু বলবো না। না না না, এটা আপনার ডিসিশন না, এটা জেনেটিক আচ্ছা, কাউন্সিলর ডিসিশন নেবে। হ্যাঁ, ওকে। এটা আপনার ডিসিশন না। ঠিক আছে, প্রেগনেন্সি মানেই ওমেন ডক্টর, ওসিবি মানে ওমেন ডক্টর, লিভার প্রবলেম মানেই হচ্ছে গিয়ে ডায়েটের একটা কোশ্চেন থাকবে। হ্যাঁ, ডায়েটারি অ্যাডভাইস। লিভার প্রবলেম মানেই হচ্ছে গিয়ে তার সিএলডি যে কাউন্সিলিং, লিভারে ভবিষ্যতে এই সমস্যা হতে পারে এগুলো একটু কাউন্সিলিং করে নেওয়া। ঠিক আছে, তার সাথে যেহেতু তার ব্রেনে কিছুটা ড্যামেজ হতে পারে, সুতরাং ব্রেনের জন্য হচ্ছে কি কি হতে পারে এটা কাউন্সিলিং করে নেওয়া। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই লিভার ডিজিজের ডায়েটারি কি অ্যাডভাইসটা দিব, বা একটু যে কাইন্ডলি কোনো যদি বলতেন। ক্ষেত্রে লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে একটা কমন কথা হচ্ছে ওভার দ্য কাউন্টার মেডিকেশন খাবেন না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যালকোহল খাবেন না। আর হ্যাঁ। হিমোক্রোমাটোসিস উইলসন ডিজিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আয়রন আর কপার কন্টেনিং ওষুধ যে খাবার আছে সেগুলো খাওয়া যাবে না বা কম খেতে হুম, হবে। তাহলে কোনগুলো আছে মনে করেন আপনি জানেন না, তো আপনার জানার দরকারও নাই, আপনি জাস্ট ডায়েটিশিয়ানকে ইনভলভ করে দিন। ডায়েটিশিয়ান, হ্যাঁ, বুঝছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আর কিচ্ছু লাগবে না, আর কোনো কিছু দরকার নেই। এই জিনিসগুলো মোটামুটি করলেই হবে। ওকে, তো ঠিক আছে, আমরা আমাদের 32টা কেস করে ফেলেছি। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বেস্ট অফ লাক। ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দিবেন, আর যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই গ্রুপে জানাবেন। জি ভাই, তৌসিফ ভাই, কোন কেসে কোন জিনিস মাস্ট টু মেনশন বলবেন সামারি? কোন 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 কেসটা ভাই, মানে হচ্ছে গিয়ে জেনেটিক টেস্টের ক্ষেত্রে কি নাকি? আসলে বুঝতে পারিনি ভাই। তৌসিফ ভাই কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি, একটু যদি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই ইয়ে হ্যাঁ, লাগবে, ওই রেকর্ডিং গুলো কি আমরা পেতে পারি? হ্যাঁ, রেকর্ডিং গুলো তো অবশ্যই পেয়ে যাবেন। রেকর্ডিং গুলো গত 2 ক্লাসে তো রেকর্ডিং মনে হয় দেওয়া হয়ে গেছে। না, ওই যে ওই, গুগল ড্রাইভে অ্যাক্সেস দেওয়া হচ্ছে না আর কি। আমি অ্যাক্সেস আচ্ছা, দিয়েছি, মানে রিকোয়েস্ট দিয়েছি, অ্যাক্সেস রিকোয়েস্ট। ওই দিয়ে দিবে, ওই যে এই যে সিয়াম ভাইয়ের কাছে তো এগুলো আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে দিবে, সমস্যা নেই এই আচ্ছা, এখানে ক্লাসে। মেসেজটা রেকর্ডিংটা কনভেক্ট কতদিন করতে। থাকবে ভাইয়া? রেকর্ডিং তো 3 থেকে 5 দিন থাকে, এর বেশি থাকে না আসলে। হ্যাঁ, সো একটু তাহলে তাড়াতাড়ি একটু আর কি। ডাউনলোড করে নিতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি তাহলে একটু ডাউনলোড করবেন। অ্যাক্সেসটা। জি জি জি, তাড়াতাড়ি। আর মোটামুটি মোটামুটি হচ্ছে গিয়ে যেই আমরা যে কেসগুলো আলোচনা করেছি 32টা কেস, এটার মধ্যে সকল ফরম্যাটের একটা করে কেস অলরেডি কিন্তু ঢুকানো আছে। সো সকল ফরম্যাটের মোটামুটি আলোচনা হয়ে গেছে। তো আপনারা যদি একটু রেকর্ডিংটা একটু ভালো মতো তাড়াতাড়ি শুনে নেন, শুনে একটু ওই জায়গা থেকে প্রিপেয়ার হয়ে যান তাহলে খুব ভালো হয়। আচ্ছা, তসিফ ভাই কোশ্চেন করেছেন প্রসিডিউর, ড্র পিকচার, সাইড এফেক্ট কনসেন্ট হবে। আচ্ছা, কোন কেসে কোন জিনিসটা মাস্ট? যেই জেনেটিক টেস্টের ক্ষেত্রে মাস্ট টু মেনশন হচ্ছে যদি পেশেন্টের 18 বছরের নিচে হয় এবং আমি তার কোনো ম্যানেজমেন্ট দিতে না পারি, যেমন ধরো হান্টিংটন ডিজিজ, কোনো ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার নেই, যখন হওয়ার তখন হবেই। ইন দ্যাট কেস 18 বছরের নিচে হলে তাকে কাউন্সিলিং করব না, তাকে আমি জেনেটিক টেস্ট করতে চাবো না। এই জন্য বলবো জেনেটিক টেস্ট করতে চাইলে করতে পারেন, কিন্তু করলে কিন্তু আপনার ইন্স্যুরেন্সের সমস্যা হবে, ব্যাংক লোন পেতে সমস্যা হবে, এবং ভবিষ্যতে আপনার মুড প্রবলেম হতে পারে, অনেক প্রবলেম হতে পারে। আর পজিটিভ হলেও কিন্তু এর কোনো গ্যারান্টি নেই এবং আমাদের কিছু করার নেই। যেমন হান্টিংটন, যেমন লিন সিনড্রোম, যেমন হিমোক্রোমাটোসিস, যেমন মায়োটনিক ডিস্ট্রফি, হ্যাঁ, এগুলাতে আর কি। আর যদি 18 বছরের নিচে আমাদের কিছু করার থাকে, ইন দ্যাট কেস আমরা কাউন্সিলিং করবো যে আপনি জেনেটিক টেস্ট করতে পারেন, আপনি জেনেটিক কাউন্সিলরের কাছে যান, এটা কোথায় ভালো হবে আচ্ছা, আপনার এখানে কি জন্য। হাইপারট্রফিক ওকামেও কি আসবে এটা জেনেটিক আচ্ছা, ইয়েটা? এইচওসিএম এর ক্ষেত্রে দেখেন, এইচওসিএম আর এডিপিকেডি এই দুটো হচ্ছে এমন একটা ডিজিজ, এগুলো জেনেটিক টেস্ট করতে হয় না, এগুলোতে করতে হয় ইকো হ্যাঁ, আর আলট্রা। ইকো, ঠিক হ্যাঁ, আছে, হ্যাঁ। তো 18 বছরের আগে থেকে ইকো এবং আল মানে এডিপিকেডি হচ্ছে গিয়ে 20 বছরের পর থেকে, আর হুম, এইচওসিএম হচ্ছে গিয়ে 12 বছরের পর থেকে। এইচওসিএম 12 বছরের পর থেকে করতে হবে ইকো। ঠিক আছে, জেনেটিক হুম, টেস্ট পজিটিভ হুম। নেগেটিভ তাদের কিছু যায় আসে না, ইকো দেখতে হবে খালি। আর ওই কি বলে জানে, এডিপিকেটি জেনেটিক টেস্ট দিয়ে কিছু হবে না, 20 বছরের পর থেকে আলট্রা করতে হবে। ঠিক আছে, এইচওসি এবং এই এডিপিকেটি হচ্ছে এই এই ফরম্যাট ফলো করে। ওকে, Okay. ওকে, এনি আদার কোশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান? ভাই এমনিতে ইয়ে কেস, মানে এই যে এখানে 32 কেস, এমনিতে যেটা বললেন এটাতে তো সব ফরম্যাটই কভার করা আছে। জি আর জি জি এগুলোই তো সব হচ্ছে ফার্স্ট ডায়েটে আসছে। আমি এগুলা জি থেকে আসলে রিপিট করার পসিবিলিটিস কেমন আসলে? ভাই, এইগুলা থেকেই আসবে,
100% এগুলা থেকে আসবে, প্রবলেম ওইটা না। প্রবলেম হচ্ছে আমাদের কাছে তো আসলে সবগুলা টু দ্য পয়েন্টের সিনারিও নাই। আমরা তো মোটামুটি শুনে শুনে সিনারিওটা দাঁড়া করানোর চেষ্টা করেছি ক্যান্ডিডেটদের কাছ থেকে। হ্যাঁ, সো হুবহু আপনি এই সিনারিও পাবেন, ব্যাপারটা এরকম না, বাট এই মানে বেসিক থিমটা এইটাই থাকবে। এই 32টা কেসের মধ্যেই থাকার সম্ভাবনা 90%-এর উপরে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এনি আদার কোশ্চেন? ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা ক্লাস শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কোনো সমস্যা হলে গ্রুপে জানাবেন, আমি সলভ করার চেষ্টা করব, আর এই কেসগুলো আমি গ্রুপে দিয়ে দিব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব অনেক Thank you. ধৈর্য ধরে ক্লাস নিয়েছো, এই জন্য থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, Thank you. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। Thank you. জি।